0. ஓகே, இப்போதான் நம்ம ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ நீ வந்து ஆரம்பிச்சிட்டோமா? அந்த இன்னும் வரலடா. இல்ல வரும் பொறுமையா பார்த்தா வரும். எல்லாத்துக்கும் பொறுமை தேவை மிஸ்டர் டிராவிட். ஓகே. இல்ல இது அது என்ன லைவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் பாத்தியா அத. யா இட்ஸ் வி ஆர் லைவ். ஓகே. தாக்கிடா தாத்தி தாத்தி தகிட தத்தி தத்தி தத்தி. ஓகே. சோ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? எஸ் சார். காஃபி. ஆமா, காஃபி எடுக்கணும். அதுக்குள்ளதான் நீ வந்துட்டியே. அதுவும் இல்லாம நைட்டு 8:30 மணிக்கு காஃபி குடிக்கிற ஒரே ஏய், நான் எப்ப வேணா குடிப்பேன்டா. நான் எப்போ குடிப்பேன், எப்படி குடிப்பேன் யாருக்கும் தெரியாது. அதெல்லாம் யாரு பாக்குறீ? டேய் கபடுறா. ஐயோ, நான் வேற குடிக்க வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா குடிப்பேன். நீனாவது தனியா வீட்டுல உட்காந்துருக்க. உன்னை லூசு மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பாங்கல்ல இப்போ. என் பக்கத்துலயே எங்க அம்மா உட்காந்துருக்காங்க, அசிங்கமா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. She should be like, what the hell? What the hell is it? என்ன பேசுறாங்க இவங்கெல்லாம்? இவனுக்குலாம் எதுக்கு இப்ப பேசுறாங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் இட்ஸ் ஃபைன். It's fine. Yeah. ஆமா. ஓகே, 5வது எபிசோட் வந்துட்டோம். Congratulations தீரஜ். எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? இத எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? 5 வாரம் வந்ததுக்கா? ஆமா. இந்த வாரம் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் நான் ரொம்ப நினைச்சேன். நானும் கண்டிப்பா ஐயோ போச்சு போ காலி. எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது, லைக் ஐ ஹவ் நோட்டீஸ் த பேட்டர்ன். நீ சொன்ன மாதிரியே தான். நைட் வந்துருச்சுனாலே தீரஜ் மச்சான் நீ வந்து வா ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, டேய் தூக்கம் வருதுடா அப்படின்னா போயிடுறேன். இல்ல நீ பகல் வந்துச்சுன்னா நீ வந்து அப்படியே எங்கேயாவது ஊர் சுத்த போயிடுற. அதாவது என்னன்னா, பகல்ல தான் என்னால ஈஸியா சுத்த முடியும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன் நைட் என்னது கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட வீட்டுல உட்காந்துருக்கியா? இல்லடா, நைட் ஆச்சுன்னா வண்டியில இங்க இருக்கிறதுல என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஹை பீம் போட்டுறாங்க. ஓகேயா? சோ ஹை பீம் போட்டா என்னால ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல வரும்போது என்னால ஒழுங்கா ஓட்ட முடியல. ஏன்னா கண்ணுல கிளார் அடிக்குது. இட்ஸ் how can I tell you? It's a இதெல்லாம் ஒரு logistical issue. இதெல்லாம் ஒரு நியாயமான ரீசன் மாதிரி எனக்கு தெரியலையே. இப்போ நான் எங்க போயிட்டு வந்தேன்னு தெரியுமா? I went to Bannerghatta Zoo. And Bannerghatta ஜூக்கு போல, like I went to Bannerghatta. ஒரு அனிமலே ஜூக்கு போயிட்டு வருதே அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன். ஒரு விலங்கு காப்பகத்துக்கு போயிட்டு வருது. சரி விடு. அங்க ஓகே, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஃபர்ஸ்ட். யா லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். எனக்கு தெரிஞ்சு ஏற்கனவே ஒரு 15 மினிட்ஸ் பேசியிருப்போம். 15 மினிட்ஸ்ல 5 மினிட்ஸ் பேசியிருப்போம் தேவையில்லாத விஷயத்தை. பட் யா லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். வி ஆர் ஸ்டார்டிங் எபிசோட் நம்பர் 5. ஓகே டிராவிட், ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் யூஷுவலா ஆரம்பிக்கிற மாதிரியே இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் தட் யூ வர்க்ட் ஆன் திஸ் வீக். என்ன பண்ணீங்க? MongoDB ல என்ன வந்து பண்ணீங்க? வர்க் பண்ணேன். என்னாச்சுன்னா, லைக் MongoDB ல வந்து ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட் நீ வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ்க்கு ஒரு கலெக்ஷனுக்குள்ள ரைட் பண்றேன்னு வையேன், 16 MB லிமிட் இருக்கும். Okay, every document, okay, for people who are unaware of MongoDB, MongoDB is a NoSQL DB, and every record that you store is also called a document. So, இப்போ நீ வந்து சொல்ற 16 MB லிமிட் இருக்கு அதுக்கு. ஓகே. ஓகே. சோ என்ன பண்றாங்கன்னா, லைக் கிரிட் எஃப்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு. ஒரு ஆக்சுவலான ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. ஓகே. MongoDB அதை யூஸ் பண்ணி they are creating a distributed file system. ஓகே. இப்போ இந்த ஃபைல் சிஸ்டத்துல நீ வந்து MongoDB கலெக்ஷன் ரைட் பண்ணுவ பாத்தியா? கலெக்ஷனுக்கு ரைட் பண்ற மாதிரியே நீ இங்கேயும் ரைட் பண்ணலாம். You get it? I get it. So எனக்கு வந்து MongoDB ல you are introducing a distributed file system where you are like which makes it easier for you to store much huge data. Huge data. Yeah. And for people who want to actually know about distributed file system, எப்படி நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம், பார்ட்டிஷன் பண்றோம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can let us know. நாங்க வந்து ஒரு குட்டி சிஸ்டம் டிசைன் மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் டிசைன் மாதிரி ஹெல்ப் பண்றோம். எப்படி வந்து பார்ட்டிஷன் நடக்குது, எவ்வளோ பார்ட்டிஷன்ஸ் ஒரு டேபிளில் வேணும், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம்க்கு என்ன இன்டர்னலாக எப்படி ஒர்க் ஆகுது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம்னு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க டிராவிட் கிட்ட கேட்கலாம். கடைசியில கோர்த்து விடுறான் பாரு. என்னடா கடைசியில ஐயா அது என்ன எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம ஐயா தான் அப்படின்னு. இல்ல என்கிட்டயே கேட்கலாம் நீங்க. நான் ஐ வில் ஷூர்லி ஹெல்ப் யூ அவுட். ஓகே. ஸோ இதுக்குள்ள எப்படி நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியுமா? கன்சிஸ்டன்ட் ஹேஷிங் என்னன்னு தெரியுமா மிஸ்டர் டிராவிட்? கன்சிஸ்டன்ட் ஹேஷிங் ஸோ டேட்டா பொறுத்து எந்த ஒரு இதுல இருந்து இது ஹேஷ் எடுத்தாலும் அந்த டேட்டாக்கு ஒரே ஹேஷ் தான் வரும்ன்றது தான்.
இல்ல ஐ வில் மேபி நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல நான் வந்து ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் கன்சிஸ்டன்ட் ஹேஷிங் இஸ். ஸோ அது வந்து டேட்டா ரிடண்டன்சி அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம்ஸில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த திங் எனக்கு தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓகே. ஆக்சுவலா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் பத்தி நான் ஓவரால் எனக்கு ஒரு ஹையர் லெவல்ல தான் எனக்கு தெரியுமே தவிர இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லெவல்ல நான் பார்த்தது கிடையாது. யா ஸோ நான் அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் ஸோ மிஸ்டர். நான் ஏன் வந்து இதை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சொன்னேன்னா வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ நம்ம சீக்வல் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வையேன். ஓகே. சீக்வல்ல என்னால வந்து ஒரு பைனரி பிளாப டம்ப் பண்ணன்னு வை. அந்த தி பைனரி பிளாப் டம்ப் இல்ல பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லு. இல்ல பண்ணலாம் அதாவது பண்ணணுமா அப்படின்ற லைக் கேன் வி ஷுட் வி அப்படின்னு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. கேன் வி டு இட்? எஸ் வி கேன். நீ வந்து டு இட் அப்சல்யூட்லி லைக் அப் டு யூ. இல்ல நான் இத ஒரே ஒரு விதமா தான் சொல்றேன். நீ நேராவே சாப்பாடு சாப்பிடலாம், ஓகேவா? அதுக்கு மூக்க தொட்டுட்டு தான் நான் சாப்பாடு சாப்பிடுவேன் நீ சொல்றேன்டா. நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. இல்ல பட் இட் people are doing it. Okay, so நான் இத ஒத்துக்கிறேன், ஓபனாவே ஒத்துக்கிறேன். I had actually used blob storage myself. blob storage. ஆனா எதுக்குடா அதை யூஸ் பண்ண? நீ தலையிலேயே நான் கொட்டிக்கிட்டு என்னையே நான் திட்டிக்கிட்டுலாம் இருந்த நாள் அது. அது என்ன ஸ்டார்டிங் அப்ளிகேஷன் கிரியேஷன் அப்போ ஜாலியா இருக்கும். கிரியேட் பண்ணி நீ டெப்ளாய் பண்ண, அதான் கிரியேட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் புகையலைன்னா நாங்க என் பேரை மாத்தி. இல்ல ஓகே புகையலே வச்சுப்போம், ஓகேவா? புகை லைக் லிட்டரலா பர்ன் ஆகும். உன்னோட சீக்குவலோட அசிங்கமா திட்டும். அதுவும் இல்லாம உன்னால எதுக்கு நம்ம வந்து பை சீக்குவல்ல யூஸ்வலா டேட்டா ஸ்டோர் பண்றோம்? அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டான்றதுனால ஸ்டோர் பண்றோம். ஒரு பெரிய ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டா. இப்படி ஒரு ஃபைலை தூக்கி அதுல போடுற just because I can man அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அதான் எனக்கு அது நல்லா புரியுது. பட் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. அந்த ஃபைலோட செக் சம் எல்லாம் தூக்கி போடுங்க. அந்த செக் சம் நம்ம ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அத தயவு செஞ்சு ஃபைலெல்லாம் தூக்கி போடாதீங்க. அந்த தப்ப நாங்க பண்ணிருக்கோம். அதான் லைக் இப்போ எப்படின்னா MongoDB வந்து since it's a document store, ஓகே, அவங்க வந்து இத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைக் அவங்களுக்கு எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ஸ் தானே. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ஒரு பைனரி பிளாபை நான் ஸ்டோர் பண்றதுனால தே ஆர் நாட் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட் ஆல்சோ. பிகாஸ் ஒரு எப்படி சொல்லலாம், டேட்டா பார்ட்டிஷன் பண்ணி மல்டிபிள் நம்ம வந்து ஒரு கிளஸ்டர்ல தானே டேட்டா எப்பவுமே யூஸ்வலா ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த கிளஸ்டர்ல அது வந்து டேட்டாவை ஸ்பிளிட் பண்ணி இட் வில் ஷேர் ஸ்டோர் தோஸ் டேட்டா. பட் எனக்கு வந்து அந்த இந்த இது நம்ம வந்து பிளாக் ஸ்டோரேஜ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது என்னோட மைண்ட்ல ஒரு பாட்டு வர ஓடிச்சு. அந்த பாட்டு என்னால போக்க முடியல, அதனால அந்த பாட்டை சொல்லிடுறேன். ஓகே, அவரவர் வாழ்க்கையிலா அதுல வந்து அந்த ஒரே ஒரு லைன், அது ஒரு அழகிய நிலா காலம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு நீ டெப்ளாய் பண்ணோடனே அதுவா புகையும். அதான் எக்ஸாக்ட்டா. பட் யா குட் திங்ஸ் டு ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன். நான் MongoDB ஆனஸ்டா ஒர்க் பண்ணதில்ல. ஐ ஹவ் வர்க்ட் ஆன் Hadoop a lot more. Undistributed file systems Hadoop work Cassandraல வேலை பார்த்திருப்ப கரெக்ட்டா? I worked on Cassandra. I also worked on so அதாவது என்னன்னா Cassandra in home like அந்த மீம் பாத்திருக்கியா? mom we have Cassandra, mom I need Cassandra, mom we have Cassandra in home. அந்த மீம் நான் பார்த்தது இல்ல. ஓகே, so it's like a template. என்னன்னா வந்து ஒரு பையன் வந்து அம்மா கிட்ட கேக்குற மாதிரி, லைக் ஏதாச்சும் ஒண்ணு கேக்குற மாதிரி. ஆனா அம்மா வந்து வீட்டுல நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குன்னு சொன்னா, ஆனா வந்து தட் இஸ் சம் ரிட்டார்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் அந்த ஒரு இதா இருக்கும். புரியுதா? அந்த மாதிரிதான் MongoDB is Cassandra at home. சரி போ, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு வாட் ஐ டிட். ஸோ நீ வந்து எப்பயாவது இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மாட்டிருக்கியான்னு சொல்லு, ஓகேவா? ஸோ லைக் வி ஆர் ஆக்சுவலி டெஸ்டிங் ஒரு கிளஸ்டர்ல இருந்து இன்னொரு கிளஸ்டருக்கு டேட்டா மைக்ரேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் பண்ணி இன்னொரு என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு புஷ் பண்ணிட்டோம், ஓகேவா? அப்ளிகேஷனே இன்னொரு என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு புஷ் பண்ணிட்டோம் வித் கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ் ஆஃப் த கிளஸ்டர். அதை புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த டெஸ்டிங் எவ்வளோ கொடுமையான விஷயம் நீ வந்து ஃபீட் பண்ணிருக்கியா என்னைக்காவது? எஸ். ஐயோ, அதாவது என்னன்னா ஐ ஹவ் மைக்ரேட்டட் 3 applications to cloud. ஓகே, 4th application இனிமே இன்னைக்கு அதாவது in coming weeksல பண்ண போறேன். ஓகே, you know what is the painful thing? டெஸ்டிங் தான. இங்க இருந்து நம்ம மைக்ரேட் பண்ண பிறகு இங்க இருக்க மில்லியன் ரெக்கார்ட்ஸ் அங்க இருக்கா, அங்க இருக்க மில்லியன் ரெக்கார்ட்ஸ் இங்க இருக்கா, எல்லாம் கரெக்டா அந்த டேட்டா சிங்க் ஆயிருக்கா? லைக் ஏன்னா சிங்க் ஆகும்போது சம் ஃபக்கர் வந்து உடனே நினைச்சிருப்பான், ஏன் செமிகோலன் போய் என் பேர்ல போட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு எவனாச்சும் யோசிச்சிருப்பான். இல்ல நான் வந்து ஓகே, ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்,
நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ப்ராட்ல பேரலா, அண்ட் இன்னொரு டேட்டாபேஸ் அதே லைக் இன்ஜெஸ்டோட நாங்கள் வச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து டேட்டாபேஸ் மைக்ரேஷன் நடக்கும்போது நம்மளோட ஆக்சுவல் ப்ராடை வந்து நம்ம லைக் டவுன் டைம் கொண்டு வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணுவோம், இந்த நியூ ப்ராடக்ட் பாயிண்ட் பண்ணுவோம். அப்படி பாயிண்ட் பண்ணும்போது உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ராப்பராக இது பண்ணுவோம். ஏன்னா யூ கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா விச் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் அப்ளிகேஷன். அந்த டிரான்சாக்ஷன் டேட்டாவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணீங்க, சேகர் செத்துருவான். ஸோ அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே ட்ரிக்கியான விஷயம் இங்கே. ஸோ இந்த ரெண்டு கிளஸ்டரும் ஒழுங்காக டேட்டா இன்ஜெஸ்ட் ஆதான்றதுக்கு நாங்கள் செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு வந்து ஐ ரோட் அ பேசிக் லைக் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எழுதிட்டு இருந்தேன், விச் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. ஏன்னா நாங்கள் வந்து க்ளோசர் டு 90 APIs யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அண்ட் ஃப்ரண்ட் எண்டில் மேஜர் சேஞ்சஸ் கிடையாது. ஒன்லி API சேஞ்சஸ் ஆர் கோயிங் டு ஹேப்பன். So or the data that is going to come through the API is going to change. So நாங்கள் வந்து I wrote a specific function and also try to write the script which can test, okay, is the data between two different environments same or not. So okay, so question so data between two different environments same or not, so you are taking a snapshot and compare? No. So எவ்வளோ பேருக்கு recursion என்னன்னு தெரியும்? So most of the APIs respond with JSON, correct, or list of objects. So what we usually do is நான் வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணுறேன்னா, there are only 3 ways or three objects that we get. We either get a normal string itself as an output, we get an object, or we get a list of objects. Correct? So when I get, okay, இதை நான் வந்து ஒரு recursion மூலியமா இருந்தேன். When I get a list of object, the list of object will continue to call the object class and check if two objects are same or not. And the object class will call the basic string comparison and check if all of them are same or not. So it goes on like recursion. So a recursive function I wrote this for checking if the two outputs are same, if the two values are same, if the number of like the length of the array object is same. So இது எல்லாமே செக் பண்றதுக்கு we wrote a small function. Apart from that, calling all of this APIs, post call, get call எல்லாம் பண்றதுக்கே வந்து உங்களுக்கு மண்டை சுத்தும். So that is something that we wrote. ஒரு YAML configuration எழுதி YAML configurationல எல்லா APIs எல்லா APIஸையும் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணி அது எது அந்த APIக்கு என்னெல்லாம் parameters பாஸ் பண்ணணும்னு பார்த்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான், which was an interesting thing to do. So like, so like are you using some tool? No, we are not using any tool. So basically வந்து you are using a JavaScript API, JavaScript, Python script something. Yeah, we are using a Python script for automatically. And since you are a Python person, you are using Python. ஆமா, ஓரளவுக்கு உண்மைதான். இதை நான் பொய்ன்னு சொல்ல முடியாது. But உண்மையா சொல்லணும்னா like Python is good enough for doing this one shot things. Yeah, and this might not be the only thing. We could reuse this also. Like if you are doing this as a one time activity, there is no point of writing the script. The thing is, like I've been in this situation earlier. Okay, what we did was we wrote a Python script in my previous organization, and what we did was initial testing we ran it from our local. Okay, apparama vandu once we were like kind of confident that it works, what we did was we created a this thing, what is that, a cron tab kind of thingy. Okay, and put our Python this thing inside and made it create a HTML report and mail it to us every day or no, not exactly every day, it's like 2.5 days. Understood. So like question கேக்குறேன். Like when the first time you try to migrate an application to cloud, you thought that was the only time that you're going to do, correct? அது மைண்ட்ல இருந்துச்சா இல்லையா? இல்ல என்னன்னா first time I was naive. First time I did a cloud migration, I was very naive. Okay, I was like, okay, நம்ம push பண்ணிட்டோம். ஓகே, இதுக்கு மேல வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து மைக்ரேட் பண்ண போறது இல்ல அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். then they were like okay, இல்ல மைக்ரோ சர்வீசஸ் வேணும் அப்படின்னாங்க. நடுவுல அந்த கௌசிக் வந்தான்ற மாதிரி எவனாவது ஒருத்தன் வந்திருப்பான். ஆமா, வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ், அதாவது என்னன்னா உங்க அப்ளிகேஷன் அவ்வளவு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல,
மேக் இட் இன்டு மைக்ரோ சர்வீசஸ் அப்படின்னாங்க. யா அதான் இதே மாதிரி தான் ஐ நோ. லைக் எப்படின்னா பீப்புள் திங்க் மைக்ரோ சர்வீசஸ் இஸ் a மேஜிக் புல்லட். அப்ளிகேஷன் லாஜிக்கே வந்து இட்ஸ் கைண்டா எப்படி சொல்லனா, இட்ஸ் a வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் லாஜிக்டா. ஓகேயா? ஓகே எப்படின்னா நீ போய் எல்டாப்ல ஒரு செக் பண்ணும், ஒரு சீக்வல் செக் பண்ணும், அப்புறம் திரும்ப வந்து நீ வேற ஒரு சீக்வல்ல போய் நீ செக் பண்ணும். ஓகே. ஓகே 3 டிஃபரண்ட் சீக்வல் 2 டிஃபரண்ட் டேட்டாபேஸ் சீக்வல் டேட்டாபேஸுக்கு ஒரு எல்டாப் இருக்கு. ஓகே. இப்ப வந்து எல்டாப்ல நீ ரீட் பண்ணனா கண்டிப்பா வந்து ஸ்லோவா தான் இருக்கும். பிகாஸ் இட்ஸ் a ட்ரீ கரெக்ட் கரெக்ட். ட்ரீல இது பண்ணும், டிராவர்சிங் பண்ணும். ஓகே. ஸோ வந்து வாட் பீப்புள் தாட் வாஸ், நீ வந்து அது மைக்ரோ சர்வீசஸா மாத்தின உடனே யூ கேன் பேசிக்கலி டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் மேஜிக் டு இன்க்ரீஸ் த இட்ஸ் த ஸ்பீட். மேஜிக் புல்லட் ஃபார் எவ்ரிதிங். அதான் லைக் ஹவு ஹவு எப்புட்றா ஹவு எப்புட்றா ராசா. அதான் லைக் since I was not the person who architected the application, I was like, okay, எனக்கு வந்து your இதே மாதிரி ஒரு application எல்டாப்ல you டிராவர்சல் ஒன்று இருந்துச்சு எனக்கும். ஸோ ஐ டெல் யூ வாட் how வி did டிட். you mm, ஸோ வி ஆக்சுவலி had this one specific background job which goes down, okay, like our LDAP usually doesn't change often. okay. So we cached it to a specific Redis, and at the Redis போய் hit பண்ணும். We never hit LDAP a lot more times. நாங்க அதுவும் பண்ணோம். ஓகே. பட் Okay. I have a question now. ஓகே. Haha. உன்னுடைய you how did you write it, as objects or as API response, இல்ல LDAP query response அது பத்தியா? Query இல்ல இல்ல, response நீ we wrote கேட்ச் it as பண்ணியா இல்ல? objects. We wrote like I know that this is what we did because எனக்கு Okay. வந்து I was a part of that project, but I did not actually write the code. So Okay, so no, the thing is I'm just asking you, like, so did you but like I know that we wrote it as objects. Okay, for okay, people who so don't now know what Redis is, it's a key value store. So essentially you can store. பேசிக்கலா என்னன்னா someone thought, okay, நம்ம வந்து ஏன் வந்து அதாவது நான் ஃபைலுக்கு ரைட் பண்ணி ரீட் பண்ணா வந்து நிறைய லேட்டன்சி வருது, ஏன் நம்ம வந்து அப்படி பண்ணணும், நம்ம டைரக்டா வந்து ரேம்லயே ஸ்டோர் பண்ணி ரேம்லயே ஒரு டேட்டா பேஸ் ரன் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒருத்தன் யோசிச்சா. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் ரெடிஸ். Correct, correct. So basically it's a in-memory storage, like hyper fast retrieval, hyper fast store this thing, basically a Correct, secondary correct. So cache. how you can go about thinking this is if you are actually trying to retrieve something which is pretty slow, and you know Hmm. that this doesn't, or this data doesn't change a lot, then you can cache it at some place, and then on the cache நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் instead of Huh. actually. So now I have a question. Okay, Redis is a band-aid, right? Redis, I wouldn't say it's a band-aid. Why are you calling it a band-aid? It is a band-aid. Your APIs are shit in the first place, so ஏய் இல்ல இல்ல, so டேய் just you put just a because band-aid. இங்க பாரு, நீ உன்னோட ரெட்டிஸோட வன்மத்தை கக்குற இங்க, சரியா? அந்த வன்மத்தெல்லாம் இங்க கக்காத. ரெட்டிஸ் இஸ் a decent enough solution. எனக்கு I ரெட்டிஸ் நிறைய mean, தடவை கை கொடுத்துருக்கு. ஸோ நான் அதாவது ரெட்டிஸ் என்னன்னா வந்து there are I can genuinely think of architectures which involve memory, okay, temporary memory, okay, but the general cache Redis as a cache is basically banded என்ன பொறுத்தளவுக்கு. ஐ ஓகே, பட் வுடன்ட் அக்ரி. அந்த ஓகே, அந்த லெட்ஸ் கொஸ்டினுக்கு நான் ஓகே லெட்ஸ் அந்த அக்ரி டு. கொஸ்டினுக்கு இது இல்ல. ஓகே, அந்த கொஸ்டின் நான் கேட்க வரல. ஆக்சுவலா வந்து the question I was about to ask is, நீ ரெடிஸ்ல ஆப்ஜெக்ட்ஸா ஸ்டோர் பண்ணல. நான் ஸ்டோர் பண்ணலடா, மத்தவங்க ஓகே, ஸ்டோர் பண்ணாங்க, நான் யூஸ் பண்ணேன்டா. ஸ்டோர் பண்றாங்க, இது பண்றாங்க. சோ ஸ்டோர் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்பவுமே எல்டாப்போட சிங்க்ல இருக்குமா? ஓகே, how many times do you think LDAPல வந்து changes happens? Like we Uh, we refresh it every time, da. We refresh it periodically. okay, So you refresh it period. Okay, now I'll tell you a very classic scenario which happened in. Okay, so okay, user வந்து அவங்க நேமை சேஞ்ச் பண்ணாங்க. okay, ஓகே, அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸை சேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஓகே, எல்டாப்ல. ஓகே, okay, நவ் வந்து பீரியாடிக் ரிஃப்ரெஷ் இருக்கிறதுனால யுவர் எல்டாப்ல வந்து யூசர் வந்து லாகினே பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து யூசர் ஏபிஐ பொறுத்தளவுக்கு ஹீ சம் அதர் மெயில் அட்ரஸ், சம் அதர் நேம். ஓகே, பட் okay, வந்து ஆத் சிஸ்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஹீ இஸ் டோட்டலி அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன், டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இமெயில். ஓகே, திஸ் ஹாஸ் ஹேப்பன். ஓகே, I okay. like என்னோட previous இதுல we did the same thing and this has happened. Okay, how do you resolve this? How do you even find this in the first place?
யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். மேபி ஐ நீட் a little more time to figure out how will I. Yeah, like this is a எப்படி சொல்லணும்னா யூ அதாவதுன்னா உன்னால சத்தியமா கண்டுபிடிக்க முடியாது இது ஏன் நடக்குதுன்னு. ஓகே, அண்ட் மேஜிக்கலி வித்தின் 2 to 4 hours வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இது டிஸப்பியர் ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். ஆயிரும். ஆமா. ஓகே, ஆனா வந்து நீ வந்து இதுக்கு இது எழுதணும், பேர் என்ன, ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் எழுதணும், ஆர்சிஏ எழுதணும். என்ன சார் நான் பண்ணுவேன்? என்ன எப்படி எழுதுவ நீ? அதாவதுன்னா ப்ராப்ளம் which disappears in 4 hours but a problem nonetheless. இது நீ பண்ணிருக்கியா? இந்த ப்ராப்ளம் நீ வந்து Yeah. So we actually வந்து we found out a solution, but the thing is should like how are you doing this என்றதான், how did you do this அப்படின்றதான் question. So what did we do is ஓகே. whenever you update, okay, இந்த put to post methods இருக்கு பாத்தியா, ஆமா. put to post methodsல what did we do is we You select wrote, like எப்படி okay, சொல்லலாம், okay. I like okay. You write to Redis first and then you write to the database. Is that what you did or? no, not like that. Okay, we technically correct. Okay, first write to Redis, then write to database. Okay. Okay, அது வந்து கரெக்ட் தான். லைக் எனி LDAP மாடிஃபிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ ரைட் இட் டு ரெடிஸ் அண்ட் தென் யூ ரைட் இட் டு டேட்டாபேஸ். பட் வந்து ஃப்ளஷ் நடக்கும்போது யூ ஃப்ளஷ் இன் ரெடிஸ் ஃபர்ஸ்ட். பட் ஹவு டு யூ டூ த ஃப்ளஷ்? ஃப்ளஷ் எப்படின்னா, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூசர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அ குரூப், Okay. குரூப் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன், கரெக்ட்? Correct. Yeah. ஸோ வந்து இப்போ எப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன் ஐடி கோலன் குரூப் ஐடி கோலன் யூசர் ஐடி. Okay. ஓகே, ஸோ வந்து நீ இத ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஐடி கோலன், நீ இப்படி ஸ்டோர் பண்ணேன்னு சொல்றியா? ஆர்கனைசேஷன் ஐடி கோலன். இதான் கீ. ஓகே, ஓகே. இதான் கீ. ஓகே. ஓகே, இதான் கீ. ஓகே, இப்போ வந்து குரூப் லெவல் சேஞ்சஸ் மாறுச்சுன்னு வையேன், வாட் யூ டூ இஸ் ஆர்கனைசேஷன் கோலன் குரூப் கோலன் ஸ்டார், இதுல இருக்க எல்லா கீயும் ஃபிளஷ் பண்ணிடு, இதுல இருக்க எல்லா கீயும் ஃபிளஷ் பண்ணிடு. ஸோ ரெகெக்ஸ்ல வந்து ரெடிஸ்ல வந்து உனக்கு ரெகெக்ஸ் ஃபிளஷ் இருக்கும். கரெக்ட். ஓகே. ஓகே, ஸோ ரெகெக்ஸ் வச்சு யூ ஜஸ்ட் ஃபிளஷ் ஆல் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இப்போ ஆர்கனைசேஷன் லெவல்ல ஏதாச்சும் வேல்யூ மாறுச்சுன்னா யூ ஜஸ்ட் ஃபிளஷ் எவ்ரி திங் அலாங் வித் த ஆர்கனைசேஷன். Understood. Yeah, yeah, yeah. Okay, Makes so sense. we did this. Okay, but this is still a band-aid, right? I guess you did not like, if I can be very brutally honest, I guess you did not do this properly. Okay, so how do yeah, do you flush it? Tell me. I would essentially okay. நீ வந்து இந்த ஆபரேஷன்ஸ் யோசிச்சு பாரு. இன் LDAP, is it a read heavy or a write heavy operation? It's a read heavy operation. It's a read heavy operation. Okay. Well, write should not matter. Wait. I'm just telling. In all honesty, உன்னோட ஆர்கனைசேஷன்ல எவ்வளவு பேரை வந்து நீ ஒரு நாள்ல ஆட் பண்ணுவ, இல்ல எவ்வளவு பேரோட டீடைல்ஸ் நீ ஒரு நாள்ல மாத்துவ? And the thing is wait. not that I'm just being very like candid and I'm thinking out loud. So நீ வந்து you won't essentially the modifications will not be actually every minute. It's not write heavy. So what would I essentially do, given that okay இப்போ இந்த situationல right now whatever I'm thinking I'm telling. So I would essentially again cache it. I'll have a time to live specifically for every cache, and the time to live appo I will clearly mention in the UI itself saying that okay this was last updated at this time. And if you cannot do that also, what I would do is like most of the time it won't change, like from whatever. இல்ல அதாவது என்னன்னா, you basically redis cache போட்டேன்னு வையேன், you cover 98% of the scenarios with the basic logic. Okay, but what I'm saying is there are like 2% of edge case scenarios which we've discovered. Okay, yeah, I agree that there's a edge case. There are 2% of edge case scenarios which எப்படி சொல்லனா, you can't even எப்படி சொல்லலாம், without spending weeks debugging you can't figure that out. And I wouldn't call Redis a band-aid. Honestly, I wouldn't call it a band-aid because it's a very good solution. And TTL Like, you can use solution. I am not saying that Redis is bad. Using Redis for improving response time is basically a poor design decision from the person who created the application. No, 100% no. We both can disagree on this. Now if it's a write heavy object also, you can essentially have pass throughs. உன்னோட Redis study first எழுதிட்டு இல்ல உன்னோட database first எழுதிட்டு Redis நான் வந்து என்ன சொல்வேன்னா, நான் என்ன சொல்றேன், okay, so LDAP போனதே வந்து first wrong choice. You could have chosen something like SQL or like shit ton of different இது இருக்கு. Okay,
So you could have chosen any one of them. டேய் அப்படி சொல்றேன். யா You யா understand? Design levelல it's a mistake. Okay. Design mistake வந்து since you are not unable to correct it after எப்படி சொன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் தட் இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்கு, இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ஒழுங்கா இல்லைன்னு. அப்பதான் யூ புட் அ பேண்ட்-எய்ட். பேண்ட்-எய்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டேய் லைக் இது ஓகே ஐ கெஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்க்ஸ் விச் யூஸ் LDAPல are based on மோஸ்ட் Microsoft. இல்ல இல்ல லைக் Like மோஸ்ட் ஆஃப் த லெகசி அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் LDAP. and they are usually having Microsoft operating system in their backend. Mostly. Most of them. Most of them. So like legacy applications, quote unquote legacy applications, which were created in the 90s. Yeah, but what can you do about it? But I would solve it this way. Like I would essentially have a TTL. I will say this was last updated. You are giving a very good idea. Okay, I'm not saying that is wrong. But okay, what I'm saying is LDAP தப்பு நீ சொல்ற அது ஓகே லைக் எப்படி சொல்லலாம் வந்து LDAP வந்து ஒரு சில விஷயங்களுக்கு நீ யூஸ் பண்ணலாம், not for everything is what I'm saying. Yeah makes sense. அதான் a tool for mass destruction there is a tool for every use case. Use the correct tool for the correct use case. Makes sense. Okay, let's quickly go to the next go section. to the news. Okay, first news. Can you open it? We found a question mark in the space. எப்பா ரொம்ப பெருசா என்னடா question mark வாழ்க்கையில இருக்கிற question mark தாங்க முடியல. அதான் அது என்ன question mark? like is it some planetary objectா இல்ல அது வந்து ஒரு லைட் டிஃப்ராக்ஷனா இல்ல ஒரு டெம்பரரி இன்சிடென்ட்டா என்ன கர்மன்னு யாருக்குமே தெரியல. you are not sure of it. okay, but cool. எதுக்கு இருக்குனே தெரியல. அதான் ஒரு question mark இங்க. எதுக்கு பாடி இருக்க தெரியலையே. இல்ல எப்படி வந்துச்சுன்னு கூட யாருக்கும் தெரியல. But yeah, it's a cool news to have. இருக்கிற வாழ்க்கையில இருக்கிற கொஸ்டினை எதுக்கு வாழ்றோம் அதெல்லாம் அதுவே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். இதை ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இங்க ஒரு கொஸ்டின் மார்க் பார்த்தது எனக்கு வந்து என்னோட லைஃபை வாழ்ந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அதாவது இது என்ன தெரியுமா சொன்னானுங்க, லைக் கிளிச் இன் தி மேட்ரிக்ஸ். லைக் எப்படி சொல்லனா, நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ரெண்டர் பண்ணும்போது ஒரு டெக்ஸ்ட் ரெண்டர் ஆகலனா இல்ல ஒரு क्वेश्चन மார்க் வரும் பாத்திருக்கியா? ஆமா ஆமா ஆமா. பேசிக்கலி அங்க ரெண்டர் ஆக வேண்டிய பிளாக் வந்து தெரியல. அதனால கடவுள் சிமுலேஷன் சிஸ்டம் இருக்காருல்ல, அந்த சிமுலேஷன் சிஸ்டம் வந்து இட் ரீப்ளேஸ்ட் a question mark there. ஏய் ஐயோ சாமி, இந்த மாதிரி கலசுற பசங்களோட என்னைய கூட்டு சேர வைக்கிற. ஏய் அதென்ன கேலக்ஸி இமேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் 404 question mark. வாழ்க்கையே தெரியலையா இங்க. சரி போ என்னவோ. பட் ஓகே, திஸ் இஸ் a good news. all comics aside, like ஒரு object far away from our galactic neighborhood, we are not sure of what that is. Yeah, but we have seen something similar to question mark. Good news to have. National Geography என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க பாரு. Okay, let's go to the next one. So உனக்கு ஆப்பிள் டாக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியல டிராவல்? Hello Mr. Dravid? Yes sir. Okay, so for people who don't know, Apple tax is nothing but a terminology that is used for actually 30% extra fee, right? 30% extra fee that they apply on every apps that is there on App Store. So there are a lot of applications where உனக்கு வந்து அந்த application download பண்ணதுக்கு அப்புறம் you can have a subscription or you can have a premium membership. So when you actually pay any of the premium membership, Apple takes 30% of it. இதை வந்து அப்போஸ் பண்ணி there was a case that was going on, and Fortniteன்ற ஒரு கேம் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். yes இது ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. Fortnite versus Apple. Yeah so Fortnite actually created a loophole where they so Fortnite created a loophole where they actually like ஒரு outside பிளேஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கின்ஸை வந்து பை பண்ணிக்கலாம். Fortnite is a game where you can buy some skins and then you can apply those skins to your character. ஸோ அதை வந்து வெளியிலேருந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் ஆப்பிள் டாக்ஸில் வந்து வராது அப்படின்னு சொல்லி தே ஸ்டார்டட் இட். நவ் அதை வந்து ஆப்பிள் Fortnite அதை தூக்கிட்டாங்க. அண்ட் இதை பற்றி Fortnite வந்து ஒரு கேஸ் போட்டு there was a legal battle that was going on. இப்போ வந்து and it was very funny. the lower courts told okay,
we should actually provide Fortnite with the upper hand because Fortnite is right. Correct. ஆனா இப்போ Supreme Court has given the verdict supporting uh, none other than Apple. lobbying. I am not calling out anything. I just wanted to tell this news. டேய் பம்பள மாட்டி விடுறதுக்கே இருக்கா பாரு இவரெல்லாம். பட் யா ஸோ காசு அதெல்லாம் காசு கொடுக்கற இடத்துல கொடுத்தா அதுவா பேசும். எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. இந்த வார்த்தைகள் அனைத்துமே டிராவிடோட தான். இவரோட அட்ரஸ் வேணும்னா கூட என்கிட்ட கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் கூட கொடுக்குறேன். பட் யுவர் எப்படி சொல்லனா திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் இது ஏன் வந்து பிரச்சனைனா தேர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டோர் இன் ஆப்பிள். ஓகே பட் த திங் இஸ் கிவன் 1 or 2 more years EU வந்து இப்போ ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க லைக் ஆப்பிள் ஷுட் give the ability to side load apps. So basically new play இது வரலாம். So basically this is only going to hurt Apple in the coming future. The same way that Play Store is going to hurt Play Store ஓட ரெவென்யூ வந்து கூகுள் கம்மி பண்ணுச்சு பத்தியா, அதே மாதிரி இவங்களும் at a point of time கம்மி பண்ணுவாங்க so that people don't rush to. But I guess you should always have a second option, right? You should never be stuck with one single vendor. Says the person who is using Mac. என்னால இப்போ எதுவுமே கமெண்ட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் டேய் மாட்டி already. Okay, let's move to the next topic. Okay, so வந்து imagine this. இல்ல imagine this. Okay, நீ வந்து நீ நியூஸ் ஓபன் பண்ற. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சொல்றாங்க இன்டெல்ல வந்து ஹேக் நடந்த, இன்டெல்ல வந்து ஒரு வெரி கிரிட்டிக்கல் வல்னரபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ அடி நம்ம ஏஎம்டி தான் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. இப்பெல்லாம் ஏஎம்டில அதே ஹேக் வந்து வேற ஒரு வகையில வந்து ஏஎம்டில பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்கள ஓகே ஆர்ம் ப்ராசஸ்ல நம்ம வந்து இருக்கோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கும் அதே ஹேக்க நம்ம வேற மாதிரி உங்க இதுல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? இப்படிதான் வந்து 3 நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு இருந்துச்சு. சரி ஃபுல்லா கதையா சொல்லு. என்னன்னா வந்து பேசிக்கலா என்னன்னா நம்ம ஸ்பெக்டர் மெல்டவுன் அது மாதிரி வல்னரபிலிட்டிஸ்ல இப்ப புதுசா வந்ததுதான் வந்து டவுன்ஃபாலும் ஜென்பிளீடும். ஓகே பேசிக்கலா என்னன்னா ஸ்பெகுலேட்டிவ் இப்போ வந்து சிபியூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சிபியூல வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதுன்னா அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா சிபியூ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இருக்க சிபியூஸ்லாம் லைக் தே இன்டெலிஜென்ட்லி திங்க் வாட் மைட் பி த நெக்ஸ்ட். ஓகே, அப்புறம் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அதுங்க டைரக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். ஓகே அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஸோ வந்து அந்த மாதிரி வந்து வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் ட்ரிக் த சிபியூ டு ஆக்சுவலி அத வந்து நீ இன்டெலிஜென்ட் தான் அப்படி யோசிக்கிற மாதிரி ட்ரிக் பண்ணலாம் அப்படி. ஆமா, இன்டெலிஜென்ட்டா நீ யோசிக்கிற எனக்கு வந்து இந்த ஸ்பெசிபிக் சிஸ்டம் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்க சீக்ரெட் கீ கொடு அப்படின்னு சொன்னா கொடுத்துரும். இந்தாங்க வெச்சுக்கோங்க சார். இது பேசிக்கலி வந்து பார்த்தனா கீழ ஸ்க்ரால் பண்ணேன்னு வையேன் person would have just like இந்த டெமோ ஃபர்ஸ்ட் stealing 128 bit AES encryption key from another user என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு 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 சிஸ்டத்துல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துல வந்து they actually do a SSH login and when they try to do SSH login வந்து like there would be a AES இது like எப்படி சொல்றாங்க ஒரு key exchange இருக்கும். ஓகே, and the key exchanger basically they are using this vulnerability to fetch that specific transaction. Okay, understood. So you can do like எப்படி சொல்லனா ஒரு இப்போ என்னன்னா is this exploitable from a browser? Yes. Okay, are people using it? Yes, absolutely no idea. Probably வந்து இது வந்து எப்படின்னா it's like 7-year-old CPUsல. Okay, 7 to near. Okay, understood. Okay, 7 to last 1 year ல இருந்து they fixed it. Okay, so anything which is 7 years or new 7 years CPUs yeah 1 to 7 years old இருக்க எல்லா CPUs are vulnerable. It does not matter if it is ARM or Intel or whatever or AMD எல்லாத்துலயுமே வந்து there is variation of this attack. Understood.
ஸோ நீ யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல மாட்டிக்கிட்டாரு பக்கரி அதான. ஆமா. அதாவது சமசிரிப்பு என்னன்னா வந்து இப்ப யாருமே வந்து சொல்ல முடியாது. ஏய் நான் சேஃப்டா உனக்கு தெரியுமா? அதான் மாட்டிக்கிட்டீங்கல்ல, சரி போங்க. எல்லாமே எல்லா சிஸ்டமும். ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா இஃப் யூ ஆர் யூசிங் அ ஓல்டர் சிஸ்டம், ஃபர்ஸ்ட் ஓஎஸ் அப்டேட், நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ம்வேர் அப்டேட். தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. லைக் வி ஆமா. டோல்ட் ஐ கெஸ் நம்ம இதை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ம்ஹ்ம். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் அட்டாக்ஸ் கேன் பி ப்ரிவென்டட் பை ஜஸ்ட் டூயிங் கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ். எல்லாத்தையும் தயவு செஞ்சு அப்டேட் பண்ணி வைங்க. சரியா? தயவு செஞ்சு டோன்ட் ஆக்சுவலி லைக் டோன்ட் ஸ்டோர் எனிதிங் இன் unencrypted way. எல்லாத்தையும் என்கிரிப்டடாக சேவ் பண்ணுங்க. ஸோ இஃப் யூ பர்ஃபார்ம் பேசிக் திங்ஸ் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் சேஃப் அண்ட் செக்யூர். நீங்க அதை பண்ணலைன்னா go one more level வந்து என்ன பண்ணலன்னா your motherboardல இருக்க firmware would need regular updates. ஓகே, motherboardல இருக்க firmware, அப்புறம் வந்து routerல இருக்க firmware, these might need updates and doing that will help you but not that much. யா மேக் சென்ஸ். பட் யா நான் அதான் சொல்கிறேன், யூஸ் ப்ராப்பர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் லைக் ஹெச்டிடிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. லைக் எல்லாத்துலேயுமே வந்து செக்யூர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூ ஒன்லி யூஸ் செக்யூர் ப்ரோட்டோகால்ஸ், டோன்ட் யூஸ் சம்திங் ஷேடி. எல்லாமே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வுட் நெவர் ஃபால் ப்ரே ஃபார் தீஸ் அட்டாக்ஸ். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் யூ கேன் அவாய்ட் தீஸ் அட்டாக்ஸ். அவ்வளோதான். பட் யா லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். Go 1.21. Yes sir, Go 1.21 வந்திருக்கு. அண்டர்ஸ்டுட். அவ்வளவுதான். யா எல்லாரும் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் லைக் ஒரு சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. லைக் எப்படி சொல்லணும்னா ப்ரொஃபைலர் லெவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் யா மோஸ்ட்லி தட் இஸ் இட், நத்திங் மச் மோர். பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ப்ரொஃபைலர் லெவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், 2-3 புது ஃபீச்சர்ஸ், அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. ஓகே மேக் சென்ஸ். கிரேட். வேணும்னா போய் பாத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான் சார். அடுத்து வந்து ஃபன் பார்ட். மொசிலால வந்து லைக் ஹேவ் யூ எவர் ஹர்ட் அபவுட் இட்? ஹேவ் யூ இந்த மாதிரி விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? லைக் இட் இஸ் நாட் லைக் சிபியூ பேர் என்ன, ஆப் கோட் இருக்குல்ல, ஓகே அதாவது இந்த சிஸ்டம் லெவல் கோட்ல தேர் கேன் நெவர் பி எ பக். இது நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை, இது எனக்கும் புதுசு தான் நீ சொன்னது. இப்போ வந்து எப்படின்னா, இல்ல ஐ அம் ஜஸ்ட் சேயிங். ஓகே, சோ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீ நீ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன்னு வையேன், நம்மளோட ஜெனரல் தாட் ப்ராசஸ் என்ன? சிஸ்டம் லெவல்ல வந்து தேர் கேன் நெவர் பி எ பக்ன்ற தாட் ப்ராசஸ்ல தான் நம்ம தட்ஸ் a basic assumption that we have. Yeah, unless and until it is. ஓகே, சோ வந்து இப்போ என்னன்னா there is a bug in opcode level வந்து எதுலன்னா சாம்சங் எக்ஸினோஸ்ல வந்து இருக்கு. ஓகே அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஸோ சாம்சங் S20ல வந்து மொசிலாவோட மொசிலால இருக்க ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ஆக்சுவலி இஸ் கிராஷிங். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்கோட் இஷ்யூ இன் சாம்சங் சிபியூஸ். அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஸோ யாருக்காச்சும் அந்த டீடைல்ஸ் வேணும்னா லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் see. யா எனக்கு சத்தியமா எங்க இருந்து அதெல்லாம் பிடிக்கிறேன் நானே வந்து பக்ஸ் இல்ல. ஓகே இல்ல என்னன்னா வந்து ஜெனரலா நம்ம எல்லாரும் என்ன அசம்ஷன்ல இருப்போம்? அதான் தட் இஸ் ட்ரூ. பட் சிபியூ வந்து எப்பவுமே ஃபால்ட் தப்பே பண்ண முடியாதுன்றதான் இருப்போம். சோ அது x86ல இது என்னவோ நடந்துச்சுல. லைக் ஐ வாஸ் லைக் நம்ம வந்து இது படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ forgot it but there was some issue in x86. Oh really? I don't know. லைக் எனக்கும் ஞாபகம் இல்லை. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் ராங் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஐ வில் கோ த்ரூ இட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன, வாட்ஸ்அப்க்கு வந்து 549 மில்லியன் ஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்ஸ்அப்க்கு இல்லை, பேங்க்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, சிக்னலையும் வாட்ஸ்அப்பையும் யூஸ் பண்ணதுக்காக. என்னன்னா வந்து you might have recently received messages from HDFC or Citi or someone to use certain products. I guess I received it from one of these banks. Is that legal? Is that legal னு கேட்டா this is a very tricky question, honestly. Like I use this technically not legal actually. I use this like whenever you give your data out la அல்ல எப்படின்னா, பேங்க்ஸ் வந்து இப்போ அவங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து கம்யூனிகேட் பண்றாங்கன்னா இட் ஷுட் கோ வியா அஃபிஷியல்
இது which should be monitored by the government. ஓகே, தட் மேக் சென்ஸ். ஸோ ஓகே. நான் வந்து எப்படி யோசிச்சேன்னா, ஓகே வாட் யூ சே மேக் சென்ஸ், பட் வாட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் தாட் நான் சொல்கிறேன். ஸோ லைக் would you appreciate if you get like how many times in a day you check your normal message? அது எனக்கு சொல்றேன். How many of you here check all of the normal messages? I don't think a lot of us check basic messages. People should. People should, but how do you check it? Like okay, Yeah. let's say the frequency எப்படி between சொன்னா WhatsApp and normal message, which one would you check first? WhatsApp. So ஓகே, பட் the thing is, ஓகே நான் இப்போ வந்து சொல்றேன். ஓகே, இப்போ வந்து நீ someone is posing as HDFC, okay, and they are sending you a message and you click it thinking that it is HDFC. yeah, it's அப்ப easy. என்ன ஆகும்? இது நம்ம நிறைய எக்கச்சக்க சேனல்ஸ்லயே பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன்டா. There were a lot of these trading channels or a lot of these investment channels where like Telegram bots or Telegram people told that okay, reach out to us in this number. Like Yeah, everybody believed that okay. Yeah. சொல்லு. So yeah, I agree that you can easily impersonate. அது உண்மைதான். So I guess they should not reach out via like the traditional communication methods. So I guess yeah, we do believe like can you fish like phishing நீ வந்து மெசேஜஸ்ல பாத்திருக்கேன். I have seen phishing messages. phishing message பார்த்திருக்கேன்னா, பட் அதுல வந்து நீ ஸ்கேம் ஆயிருந்தேன்னு வையேன், you can legally raise a case. Yeah, you can easily raise a case for WhatsApp scams also. You can't, because வந்து என்னன்னா வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் வந்து unless and until எப்படி சொல்லனா வந்து you can, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெசேஜ் நம்ம வந்து என்ன கவர்மெண்ட் கிட்ட நீ வந்து யூ சப்மிட் திஸ் திங், அந்த ஸ்பெசிபிக் நம்பர்ல இருந்து யார் யாருக்கெல்லாம் மெசேஜ் போச்சுன்னு கவர்மெண்ட் கேன் டேக் லீகலி கெட் திஸ் திங் டு கெட் த டேட்டா ஃப்ரம் த மெசேஜ் ப்ரொவைடர். Service provider. Get it. Service provider. Okay, ஆனா வந்து you can't do the same for WhatsApp or Signal or something. Basically Signal is anonymous. Yeah, okay. Signal use பண்றது வந்து is crazy move. But நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா you can like okay, let's only talk about phishing. Okay, mails la phishing is completely வந்து government can help you in case if it is coming through calls or messages. Okay, understood. Yeah, what you say is true. They can track down the person. But WhatsApp or Signal வந்து it's not that easy. Makes sense. Okay, எப்படி சொல்லனா இப்போ வந்து உனக்கு மெசேஜா இருந்துச்சுன்னா லோக்கல் கவர்மெண்ட்டே அதை பார்த்துக்கும். ஓகே, வாட்ஸ்அப்பா இருந்தா இட் should be escalated to central government. Central government தான் வந்து can make a talk to the specific இது. அதுக்கப்புறமா you can do this. Okay, now வந்து பேசிக்லி யூஎஸ்ல இருக்கிற இது அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, வெல்ஸ் ஃபார்கோ அப்புறம் இன்னும் மல்டிபிள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து they've used these to actually like communicate with customers. Okay, makes sense. Yeah. So யாராவது இப்போ வந்து what we are trying to tell is don't trust unofficial modes of communication. Trust only. Don't trust any modes of communication unless until you know them. Yeah, அது correct. Okay, I guess நீ வந்து நல்லா paraphrase பண்ணிருக்க என்னோட. யாரையுமே நம்பாதீங்க. Don't trust anyone unless and until வந்து நீங்க பிசிக்கலா போய் நீங்க தானா இது அப்படி நீங்க அவங்க கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் கண்ணால் பார்த்து வெரிஃபை இல்ல கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீவிர விசாரிப்பதே yeah, yes, exactly. Got it. Last news for this week. Last news. CAPTCHA தெரியும்ல? Yeah, bots are better at beating. Bots are actually better in solving CAPTCHAs than actual humans. எதுக்கு நம்ம வந்து CAPTCHA போட்டோம்னு தெரியுமா? எந்த பாட்டும் இதை வந்து தாண்ட கூடாதுதான் CAPTCHAவே போட்டோம். But bots are now much better than what humans can do. Exactly. அதாவது என்ன, what did they think? சார் நீங்க போட்ட டோர்லாம் போட்டீங்க, அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. அந்த இது மீன் பாத்திருக்கியா? அந்த டோர் இருக்கும், நல்லா வந்து சிமெண்ட்ல போட்டு இது பண்ணிருப்பானுங்க, இந்த பக்கமும் அப்படியே காலியா இருக்கும். ஆமா சார், எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்விதான் சார், நீங்க போட்ட டோர் இப்போ வேஸ்டா போச்சே சார், என்ன சார் பண்ண போறோம் இப்போ? பட் யா மிடில் ஆஃப் நோவேர்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து நியூ சயின்டிஸ்ட்ல பார்க்கல இதை, பட் ஐ ஃபவுண்ட் திஸ் இன் சம் அதர் ரெடிட்ல தான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன்.
பார்த்துட்டு நான் வந்து என்னெல்லாமோ கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாருங்க கீழே. கலாய்னு கலாய்ச்சி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாருங்க. நான் வந்து அதான் எதுக்கு எவன் எதுக்குன்ற எவன் ரெடிட்ல சிக்கினாலும் அவன் வந்து பேசிக்கலி இதான் காப்பி இமேஜ் வேர் இஸ் வாட்ஸ்அப் தான் பேசிக்கலி இதுதான் வந்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரிஜிஸ்டர். இல்ல இங்க இந்த பேஸ்டிங் லிங்க் ஓகே டு an image actually. ஓகே. இதுதான் வந்து what captcha is. where are you pasting it? in the meat itself. Okay. so வந்து basically this is ஐயோ எங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சாரோ இந்த இமேஜ். அதாவது என்ன இந்த டோர் தான் கேப்சா. ஓகே இது வந்து லைக் எப்படி சொல்லலாம், இந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான விஷயத்த மட்டும் தான் இது பிளாக் பண்ணும். அந்த ஓனரை மட்டும் தான் பிளாக் பண்ணும். இவ்ளோ மேக்கப் போட்டுட்டு வண்டவர் அந்த கொட்டைய மறந்துட்டியடா. இது இந்த டோர் யாருக்கு தெரியுமா? யாருக்கு? இது டோர் வந்து ஓனருக்கு. ஐயோ டேய் சரிடா எனக்கு புரிஞ்சு. பட் யா திஸ் இஸ் a very good crazy article. நான் இத பார்த்தேன். I was like okay செஞ்சிட்டாங்களா செஞ்சிட்டியா what did they think அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. yeah but it served well. இப்போ வரைக்கும் it served well but இதுக்கு மேல it is not going to serve. It's not going to be good anymore. Yeah okay let's move on to the next section of this podcast. Interesting things you read this week. Yes sir, what did you read? Okay so நான் உனக்கே தெரியும் நான் கண்டமினிக்கு ஏதாவது ஒரு blog படிப்பேன்னு. So and you know okay ஏதாவது எப்படி prioritize அப்பெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆளும் கிடையாது, ஒரு ஈர வெங்காயமும் கிடையாது. ஓகேவா? ஆனா ஓகே ஐ ரெட் திஸ் blog where decision making க்கு ஒரு framework கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு. So what frameworks can we use when we are actually in the organization? அதுக்கு எப்படி வந்து decision making க்கு வந்து ஒரு framework கொடுக்கலாம். So let's say you are getting a task to do in an office. Let's say you get 3 tasks to do in an office. Okay. How would you decide which task to do first, which task to do next, which task to do? I ask the manager. Oh wow. Or the product owner. Okay, that is a very good answer. நான் வந்து இதை யோசிக்கல. நான் உனக்கு ஒரு கூகுளி போட்டா நீ வந்து இறங்கி வந்து ஃபுல் டாஸா 6 அடிக்கிற பாரு, அது யோசிக்கல. But let's say you will have to make the decision yourself. Is there a framework that you use? Or let's say you are the product owner. How would you determine? Okay, அப்பனா வந்து I would like probably like bugs ஏதாச்சும் இருந்தா critical bugs இருந்தா அதை fix பண்ணுவேன். Then some minor bugs இருந்தா அதை fix பண்ணுவேன். Then feature அதுக்கப்புறமா தான் வந்து லைக் குட் டு ஹேவ் இட் ஃபிக்ஸ்ட் பக்ஸ், அதுக்கப்புறமா பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து you would have something like okay so change. You're talking about this, so let's I will tell you one framework that this blog suggested, which is when you're actually getting a task, see how it impacts your company first, see how it impacts your team next, and see how it impacts yourself. This is barring the time limit that we have. எல்லாமே P1 னு குடுக்குற மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ. இல்ல என் மேனேஜர் வந்து மேனேஜர் கிடையாது, லைக் பர்சன் ஹூ ஆக்சுவலி லைக் அந்த ப்ராடக்ட் ஓனர் இருப்பாங்கல்ல, அந்த ப்ராடக்ட் ஓனர் வந்து போன வாரம் தான் வந்து he created like 4 tickets. ஓகே எல்லாமே P1 தான் வந்து P1. டேய் என்னடா நடந்துட்டு இருக்க நீ? அதாவது அந்த டிக்கெட்ஸ் நாலுமே எனக்கு இல்ல, ஏன்னா என்கிட்ட கேட்டா I would outright call him out. Okay, அதனால he assigned the ticket to someone else. அது உனக்கு வந்து தவற முடியும். இல்ல why should I respond to someone else's ticket? It's their problem. ஒன் தலைவலிப்பா உன் கதை முடியும் நேரம் இது அப்படின்ற மாதிரி. அதே லைக் அதென்ன not my this thing, not my circus, not my clowns. Correct. So எனக்கு இந்த framework வந்து I thought okay it makes a lot of sense. Okay you can think of okay how it impacts your company first, how it impacts your team next, and how it impacts yourself. But this is like ரொம்ப செல்ஃப்லெஸ்ஸா இருக்குல்ல இந்த there was one more decision framework which I also felt, energy management. So let's say someone is giving you a documentation task and someone is giving you a task on regex. Which one would give you more energy, which one would give you lesser energy? அது நீ சொல்ற. regex I'd rather suffer in regex than write a document. Correct. So like you should also prioritize yourself, because if you always prioritize company,
there are situations where கம்பெனிக்கு எல்லாமே P1 தான் இருக்கும். So you would burn out very easily, but you should also prioritize what gives you energy. And if you don't have energy, like எல்லாருமே வந்து போடா என்னடா பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும்ல. So they are also telling be a little selfish. Like உனக்கு எது வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கும்னு பாரு. Try to understand if this actually gives you positive energy and do those tasks also in between. So have this framework, have the framework of company team self first, and also be a little more selfish when your energy drains. Like உனக்கு வந்து ஓகே உன்னோட எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகே what gives you more energy அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்துச்சு. And I felt it okay, it's a good article to read. It takes maximum 10 minutes and I found it to be a good article. What are your thoughts? Like actually வந்து எனக்கு என்னன்னா வந்து what I would say is this is kind of what I would say is okay, but வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா வந்து not all the times would this work. Yeah, most of the, like not all time it would work, but let's say let's say right now if you have okay 3 tasks, நம்ம வந்து நான் வந்து procrastinate பண்ணுவேன். Let's say I don't know which one to prioritize. Not first. You, everybody. எல்லாருமே procrastinate பண்ணுவோம், எதை வந்து prioritize பண்ணணும்னு தெரியலனா. But we can use this framework when we are procrastinating. ஓகே உனக்கு என்ன priority தான் தெரியும். Like எப்படி சொன்னா எது ஒரு ஸ்டேல்மேட்ல இருக்கோம், எல்லாமே பண்ணனும் ஆனா எதை பண்றோம். Okay. ஆமா அதுதான் நிறைய பேர் நிறைய டைம்ல அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. But this is something that you can prioritize. This is something that you can use. It's good maybe. Yeah. Like I would not expect, like எப்படி சொல்லனா இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிகிளை நான் படிக்கிற மாதிரி. Thank you for reading it. நீ கண்டிப்பா அதை படிக்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும். சரியா, நான் உடைய பத்தி சொல்லட்டுமா? If the article is less than 3 minutes read, அப்பதான் அந்த ஆர்டிகல் நீ படிப்ப. Hey no, you know there is something better now actually. என்னன்னா வந்து edge இருக்குல்ல, இல்ல no edge இருக்குல்ல. Okay. Microsoft Edgeல you have a reader, website. you have a reader. Yes. Read it aloud. Yeah, I have seen it. அதான் அது போயிட்டு நான் இப்போ now I am not reading technically, I am just listening. But is the voice, எனக்கு வந்து அந்த first time I use பண்ணும்போது the voice was a little artificial. No, now it's far better. Initially வந்து robotic-ஆ இருந்துச்சு. It is now ஒரு ஞாபகம் இருக்கா when it was released, it got released in early 2021 or something if I'm not wrong. Yeah, not even 2021, 2018 I guess. Edge வந்து ஒரு 2 to 3 years அப்புறம் வந்து it got released, but it was very buggy. Now it is like super far better. That's nice, good to know. இதே மாதிரி ஒரு நல்லது நடக்குதுனா, so I will also try doing that. Yeah, like now I'm basically doing that. Phone la irundhan I am using Google Assistant to read my this thing. Na PC la irundhana I am using Edge to read my website. So like எந்த browser யூஸ் பண்ற Google Assistant க்கு? Google Assistant ல நீ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா Chrome க்கு போய்ட்டேன்னு வையேன், Chrome or any browser, ஆனா வந்து you should have a Pixel device. அட போடா. See, அதாவதுன்னா there are a few reasons to actually இல்ல எனக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கு, லட்டுல வச்சத அடிச்சியா நட்ல வச்சதா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. டேய் கோயால சரி போய் தொலை. Actually அது உனக்கு Chromeல வர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். I don't know. I will try it out. But this is a very good hack. Like I like reading. ஒன்னே மாதிரி கிடையாதுடா. சரியா? Too many words makes Dravid tired. அது எனக்கு தெரியும். நான் பக்கத்துல எவ்வளவு வருஷமா நான் உட்காந்துருக்கேன். உடைய வந்து ஒரு 10 மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதுனா 2 பாயிண்ட் எழுதிட்டு வர்றான் ஆல்ரெடி. ஐயோ அதாவது என்ன, if you can summarize it in 2 words. எங்க அம்மா எல்லாம் உடைய தயவு செஞ்சு ஒழுங்கா எழுதுறா, உனக்கு தான் தெரியுதுலப்பா எழுதுப்பான்ற மாதிரி கெஞ்சாதான். if you can summarize it in 2 words, why even spend the effort? The same reason why I lost marks in this Indian system. The system is rigged against me. இல்ல first of all you are idiot. நான் first சொல்லிக்கிறேன். Okay, but also yeah, system is rigged a little. System is rigged against Dravid Kumar. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய காரணமா சார்? சரி ஓகே, let's go to the next article. Okay. Next article is remote work. இது எனக்கு எதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பட்டுச்சு and why I wanted to discuss it here was, நான் remote work பண்றேன், நீ remote work பண்ணல. Most of the time you go to office. At least 3 times a week you go to office. I don't want to. They make me. ஐயோ சாமி, எனக்கு கொஞ்சம் பொறுமையை கொடுப்பாயோ கூட பேசுறதுக்கு. So yeah, I primarily work from home. So
like this article was like the future of remote work அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு. And like I was like okay, ஆர்டிக்கிளே இப்படி இருக்கே, அதனால நம்ம போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். இதில் வந்து ஒரு இமேஜ் இதில் இருந்துச்சு. ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு 2 பேர் சொல்லுவாங்களாம். ஹைலி இண்டிபெண்டன்ட் டாப் பர்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்களாம். பீப்புள் ஹூ டூ 10 real hours of work per week அவங்களும் சொல்லுவாங்க. இது வந்து எனக்கு கண்டிப்பா உண்மைன்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு. I am the rich shit. You are the rich shit. Rich. If my manager is seeing this, I am not the rich shit, I am the white shit. சார் அவரோட எல்லா பழக்கமும் எனக்கு தெரியும் சார். என்கிட்ட கேளுங்க சார் என்கிட்ட கேளுங்கோ. So basically so there are 2 people who say work from home is best, right? So what I felt okay made a lot of sense for me here was inge vandu there are pros and cons for work from home. Let's all agree that there are pros and cons for work from home. So I wanted to understand from your perspective what are the pros and what are the cons of work from home. Like எப்படி சொல்லறனா வந்து for a individual or for the company? So you talk about the individual first, pros and cons. Individual வந்து you get more work life balance ra. Like are you striving for work life balance though? எனக்கு வந்து அது ரொம்ப like எப்படி சொல்லறனா I am having work life balance ra. எப்படி சொல்லறனா வந்து personally வந்து if I feel like I need to spend time with someone, you okay, get that. or yeah I don't like I would be like no, I clearer and I would say I would not be doing this, I am leaving, and I would leave or not do that. Yeah so okay. if you so set boundaries you anyway boundaries get. Yeah, set a correct, like எப்படி சொல்லனா set a எப்படி சொல்றது, it's a quid pro quo. ஆமா yeah, quid pro quo. எப்படி சொல்லனா உன்னோட ஆர்கனைசேஷனுக்கும் உனக்கும் வந்து ஒரு மிடில் கிரவுண்ட் எங்கேயாச்சும் இருக்கும். அந்த மிடில் கிரவுண்ட நீ செட் பண்ணலன்னு வையேன், அவங்க செட் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? அதுதான் நான் சொல்லுவேன். so set proper and like work from homeல இருந்தனா you get even more flexibility. ஏனா வந்து நீ அந்த travel time இல்லாததனால you can use that for your own personal life. அதேதான் நான் சொல்றேன்னு நினைச்சேன். The first thing that came to my mind was நீ வந்து குரோம்பேட்ல இருந்து TCS போயிட்டு வந்துட்டு இருந்த. எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு உனக்கு? 3 hours. 3 precious hours. Yeah. So like it was insane for me when I started working from home. Like I was like நான் இதேடா முதல்லயே பண்ணல. I was literally losing closer to an hour every day in my life. And it was plus வந்து you get to be in a place where it is actually cheaper. Yeah, you can move to another place, but அதுவும் வந்து ஆமா I would say it's a very good benefit for you. You can plus travel and you can work. and வந்து you get to spend less on fuel, you get to spend less on you can save a lot vehicle more maintenance. yeah. அப்புறம் வந்து நீ basically more things is like நீ குளிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தினமும். you don't need to wash your clothes. நான் அது வீட்டில் இருக்கேன், அதனால நான் அதை பண்ண முடியல. பட் இஃப் ஐ வாஸ் லிவிங் வித் யூ கண்டிப்பா நான் அது ஆமா டேய் வச்சா இந்த இப்போ போய் குளிச்சுட்டு எதுக்குடா, ஐ எம் a very clean person you know அப்படி நம்மளே அதாவது என்னன்னா அச்சா பேசிக்கலி என்னன்னா if you keep your environment clean you don't need to bath ரா. அதான் வந்து என்னோட கொள்கை. if your environment is clean you don't need to bath. அது உண்மைதான், அது எல்லாரோட கொள்கையும் தான். லைக் if someone is actually லைக் முகம் சொல்லிக்கிறீங்க இந்த டைம்லனா ஐ எம் வெரி சாரி. நாங்க உண்மையை பேசிட்டோம். ஓகே பட் எனக்கு வந்து லைக் ஐ வில் டெல் யூ வாட் எக்ஸாக்ட்லி கம்ஸ் டு மை மைண்ட் when I say work from home. Like I really like staying with people who are close to me. So if I want to actually stay with my mother and then I want to work, I would usually prefer work from home because like நானமா வீட்டு அவ்வளோலாம் பேசுறது கிடையாது. But in all honesty we at least try to have a meal together. Like how many of us are actually blessed to actually stay back in home and have a meal together with a family member? So that is a very good benefit. நெஞ்ச நக்கிட்டான்ற மாதிரி எனக்கு வந்து மனசு வட வாய்ஸ் கேக்குது. பட் இருந்தாலும் பட் எப்படி சொல்லணும்னா ஃபேமிலி பீப்புள் ஃபேமிலி லைக் ஒரு ஹெல்தி ஃபேமிலி இருக்க பீப்புள் எல்லாரும் வந்து வீட்ல இருக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க. அன்ஹெல்தி ஃபேமிலி இருக்கிறவங்களும் பட் I would also yeah like you can travel and work. That is one more major advantage that like எப்படி சொன்னா இன்னைக்கு நீ வந்து இதுல இருந்து வேலை பார்க்கலாம், சென்னையில இருந்து வேலை பார்க்கலாம், நாளைக்கு நீ வந்து அந்தமான்ல இருந்து வேலை பார்க்கலாம்.
So ஏய் ஆமா நீ நார்த் வேற போய் வேலை ஒரு அதாவது என்னன்னா மக்களே he was like working from a remote place like எப்படி சொல்லணும்னா அவன் கண்ணு முன்னாடி there was a tea estate and he was like working from there எப்படா மனசு வந்துச்சுன்ற மாதிரி தானே கேட்குறேன். பட் எனக்கு வயித்தெரிச்சலா இருந்துச்சு because I could not do that so you get an opportunity to do that if you're working remotely. So அதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ்ஸ் வச்சுப்போம். வாட் ஆர் த நெகட்டிவ்ஸ்? எனக்கு கேட்டா நெகட்டிவ்ஸ் வந்து like you don't actually form any relationship with your team. Like I was at Dell, எனக்கு வந்து I was bullied, I laughed with a lot of people. எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. With I made a lot of friends there. So if you are actually like not working from office, your relationships are not that strong, if you ask me. You don't like you don't empathize with them for any situation. Like thankfully my team is not like that. My team is இல்ல எப்படி சொல்லணும்னா you would not know what the other person is. yes. So essentially communication 90% of the time என்னை கேட்டா happens when you are closer to each other. Like Zoom communication sucks machan. Let's both agree. Zoom communication is not... Zoom like any kind of virtual communication sucks. And if you think about it, how many of us like turn on older, the video turn like on if they are older, okay, like எப்படி சொல்லணும்னா if they are like more than 40 years like your manager probably அவங்க வந்து they would not be able to do better communication in this thing. I will also agree that I am not a very good communicator over Zoom. So like, and personally it is because I don't turn on my video. The other person also doesn't turn on his video. Like உனக்கு வந்து ஒரு visual idea இருக்காது. Like it is because of a lot of reasons that we don't turn on our video. நம்ம இப்பவே வீடியோ இல்லாம பண்றதுக்கு ஒரு ரீசன் என்னன்னா ரெண்டு பேரும் அழுக்கு மூட்டையா இருக்கும். ஓகேவா? So people should not judge us. Okay, we have lives. No, you can judge us, it's fine. எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. So this article actually spoke about this stuff. And this gave a like different perspective for me. So which organization should go with remote, which organization should go with in-person working? Can you summarize it? Like So primarily who should be remote, who should not be remote. So let's say you are an organization but you are not a FANG organization, but you are a good enterprise. You are not a great enterprise. Okay. So I'll give you some examples. இங்க இருக்கிற நேம் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். So you have Atlassian, you have Elastic, you have Instacart. So these are not like FANG, but they also need amazing engineers, right? They also need engineers who are very talented. So most of the tech talent goes to FANG. Let's all agree. So அதே மாதிரி இல்லாமல் if you are a good enterprise but not a great enterprise, you can actually consider going remote because you would get better talent pool. So this is something that was mentioned, and I also broadly agree with this term. Ravid, உங்களோட மைக்ரோஃபோன் என்னமோ ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So you might have to look into it. Your microphone it's not better now also. Just give it a check, okay? So apart from this, who should the next set of companies who should go remote is bootstrap companies. So நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச our heart's famous bootstrap company is Zerodha. So why exactly bootstrap companies should go remote ன்னு கேட்கும்போது they had to go remote because the name of the game for a bootstrap company is not growth. The name of the game for a bootstrap company is essentially just saving a lot more money, right? So you are essentially running with the same revenue that you get. So the name of the game here is to save a lot more money. You can grow slower than a venture capital based company, but you are essentially here for the long game. You are not here for the short game. So bootstrap companies can also pretty much go for a remote culture. Who should be in person? Early stage startups machan. So early stage startups primarily need people in place, right? ஏன்னா என்னை கேட்டா the majority of the decision happens, like majority of the decisions for a human beings happen when they are close to each other. So in an early stage startup உட கண்டிப்பா வந்து எல்லாரும் பக்கத்துல தான் இருக்கணும், கரெக்ட்டா? So it is you are expected to be close to each other. That is when you will be able to make a lot more decisions faster. So got it. An early stage startup should essentially be in person. And also if you are
high growth, you are essentially looking for higher revenue, higher market share, then it is best for you to actually have in person rather than going going the other way of remote culture. So Okay. this was like a very good thing. And in the personal front, what I would say for remote companies யாருக்கு ஒர்க் ஆகும், for people நான் யாருக்கு சொல்றேன்னா, if you essentially have a time boundness in your calendar yourself, then remote work works wonders for you. So இதுதான் வந்து I thought of summarizing this. I really like this article. What is your thought on this article, Mr. Dravid? Mr. Dravid. It's highly லைக் எப்படி சொல்லணும்னா வந்து லைக் லைக் திஸ் இது எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து திஸ் ஒன்லி டெல்ஸ் த perspective of productivity and stuff, correcta? Actual economical impact அதெல்லாம் சொல்லுது. It has also talked about economical impact when we are talking about bootstrap companies la. Okay, so I mean generally all companies now have a brick and mortar this thing. Yeah, okay, makes sense. so how do they cut ties, how do they reduce this? அதுக்கப்புறம் governmental pressures, அதுக்கப்புறம் வந்து the essential impact of working from home is எப்படி சொல்லலாம்னா வந்து have you heard about this term? எப்படி சொல்லணும்னா என்ன what do you term? call it? Term தெரியாம have you heard of this term? இல்லடா, invasive species என்ற ஒரு term கேள்விப்பட்டிருக்கியா? சத்தியமா இல்லடா. என்னன்னா வந்து எங்க இருந்து உனக்கு இந்த டேர்ம்லாம் கிடைக்குது? I have never even read this term. இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ்ன்றது ஒரு டேர்ம். எப்படின்னா I'll tell you. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஸ்பீஷீஸை கொண்டு போய் யூ புட் இட் இன் லைக் பிளேஸ் வேர் அதர் ஸ்பீஷீஸ், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்னிவரை கொண்டு போய் ஒரு ப்ரொடெக்ஷனே பண்ண, லைக் செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷனே இல்லாத ஒரு ஹெர்பிவோர் கூட்டத்துல நீ போய் வந்து அந்த கார்னிவரை போட்டனா, அந்த கார்னிவோர் would basically devour the entire flock of yeah. ஓகே, சோ இதுதான் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் சொல்றது. ஓகே, it either how is kills it all related the to remote work? ஓகே, சோ வந்து ரிமோட் ஒர்க் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, யூ பேசிக்கலி unpin the person who's working in these jobs from their cities. Okay, so வந்து he would have been earning a lot, right? Okay. Now he is going to move to a location where it's cheaper, assume. ஓகே, நவ் வந்து அங்க வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்திருக்கும். ஓகே, பேசிக்கலி பிகாஸ் லைக் நிறைய பேர் அங்க வர்றதுனால த ரெண்டல் அந்த அதர் விஷயங்கள்லாம் கூடலாம். Oh, understood. So I'll tell you what I understand. So let's say we have a remote culture in every organization, and everybody wants to stay next to some river bank or some cheap place. scenic place. And because the demand grows there, everything is a demand and supply. So because the demand of that location grows, the livelihood of people who have been indigenous to that location gets affected. Is that so? Exactly. Ama. Yeah, that makes sense. So this can happen. There are a lot of factors when you consider remote, but என்ன பொறுத்தளவுக்கு வந்து remote is good. Okay, even if it affects the indigenous people, okay, அந்த ஏரியாக்கு லோக்கல் அப்படி இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன்னா this is something like you get the money, okay, you distribute it across the nation. Hey, like, okay, I'll tell you one thing. Okay, I don't agree with this specifically. Let's say like இல்ல எப்படி சொல்லலாம் வந்து நான் இத சொல்லிறேன். Okay, so you have lived all your life in Krompet, okay, and you have had your entire childhood at this specific house. Now வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். We have had memories in your house. So would you trade this memory for any amount of money that is given to you? Yes. I would not trade. கொய்யால மக்களே, இங்கிறதே உங்களுக்கு தெரிய வரணும் எப்படிப்பட்ட கேடு கேட்டடா இவன். Would you trade this memories? கண்டிப்பா. யாருக்கு என்ன வேலை சொல்லுங்க, நான் வந்துடுறேன். not even a second thought. சார் என்ன வேலை சார் சொல்லுங்க சார், 1000 ரூபாய் கொடுத்தா கூட தர சார் அப்படின்ற மாதிரி. இல்ல, என்னன்னா வந்து what I would say is distributism. Okay, when you do it, இப்ப எப்படி ஆகுதுன்னா வந்து there is a crowd
எப்படி சொல்லணும்னா சிட்டிஸ் வந்து சீக்கிரமா டெவலப் ஆகுது. மீன்வைல் வந்து அதர் பிளேசஸ் ஆர் நாட் டெவலப்பிங் தட் மச். You understand? Now what you do is you basically distribute all the இது வந்து growth factors ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, growth factor வந்து நீ எக்கனாமி அக்ராஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணனா now வந்து everybody gets a equal footing and everybody வந்து gets a equal fight chance. No, no, no. This is complete. என்னை கேட்டா இது ஒரு complete BS மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு. Like I'll tell you I why. would Okay, I'll tell you why. huh. So you are not a normal person. Do you agree to this term? Like I don't think a Well, lot of that's it. people, a lot of people would want to migrate from இல்ல the. இல்ல lot of people would எப்படி சொல்லணும்னா now like எப்படி சொல்லலாம் தீரஜ், there are certain amount of people who don't want to live in cities now. I agree to that fact Yeah. completely. I'm talking about Cit indigenous people who have already lived in that place. Okay, I am not yeah, talking like about எப்படி anything else. சொல்லணும்னா வந்து would you, if you get a chance, would you live in a peaceful place? I would live in a I don't peaceful want place. you to sell your old நீ இப்ப இருக்க வீட நான் விக்க சொல்ல. ஓகே, I would இது அதாவது என்னன்னா for quarter the expenditure. Okay, and like 10 times a bigger place, would you want to live there? I would really like to live there. I'm not telling Huh. you're wrong there. What I'm trying to Huh. tell is, but if you go, like, okay, this is very unlikely to happen also. Like we are not going to get every company remotely ella company varadu. But in case of any migration, In case it happens. for that matter, Mm. like இப்போ வந்து Sri Lankan Tamils were affected. I'm not taking it a political side. I'm just telling. Sri Lankan Tamils were affected. They came to Tamil Nadu, where they treated nicely. I don't think a lot of them were treated nicely. North Indian people, because they don't have jobs, are coming to South India. Are they treated nicely? Okay, now you are saying people who lost everything and go to some place. Okay, assume that you are எப்படி சொல்லணும்னா you are US. Okay, or you are some person who is getting உன்னோட உன்னோட நீ போற பிளேஸ்ல இருக்க ஆவரேஜ் ஏர்னிங்கோட 10 டைம்ஸ் யூ ஆர் ஏர்னிங் மோர். ஓகே, வாட் டு யூ திங்க் Okay, I agree. Okay, let's பீப்புள் say பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி let's இருக்கும்? say I go to a place. Like ம். I have ஃபார் always wanted to. எக்ஸாம்பிள் வந்து I have yeah, I'll yeah. I'll tell tell you you. the scenario. I'll tell you ஆ the scenario. I understood your ஆ scenario also. So I ஆ have always wanted to live in a hill station. Okay. ம் So let's say ம் I want to actually go to some place in north, some remote village in north where I get internet connectivity. I go there and I live there. And there are 20 ம் more people like me who come there and live there. ம் And 20 nala demand increase ahadu. So let's say there are 2000 people. Out of 5000 people in that village, 2000 people have come to that new village. ம் So what are all getting shared? Your natural resources are getting shared. There is a ம் higher demand for material, so your ம் demand increases, so your cost also will increase. ம் Like will it not undress the other people who are living in that ஓகே, community for a very long நவ் time? வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாது. இட் வில் அஃபெக்ட் ஃபார் த நியர் ஃபியூச்சர். It will affect for a very long term. Come on. Now I will tell you how. Okay, so வந்து now you go there. Okay, now வந்து நீ வந்து இப்போ what you are doing is you are going there and for some reason there is no internet. Okay, basically So நீ they will அங்க get internet போறதுனால in you are Nisodra. Yeah, I agree. I'll tell you, then they would get roads because you are a taxpayer there and you would want good roads because you will force them to, like there are 2000 peoples there. Okay, 2000 people இருக்கிறதுனால you would force them to create infrastructures, correct? Macha, we are living in Krompet. We both pay taxes. Have we Huh. gotten good roads? But would you scream? Hey, what the hell, Would Ravi? you complain? Would you Yeah, complain? yeah, we But all. they அங்க இருக்க indigenous people would not complain because that is their living. Hey, have we complained? Yeah, we have. I have. Okay. I have. Like Had generally it. சொல்லனா if there are 2000 people, okay. No, okay. எப்படி Next, சொல்லனா my next question is: has it made any difference? yes, it would. Hey, Like enough number of bickering would make the government work. Adan what I am saying is once you like have a significant amount of money making people in a place which does not have a lot of money flow inside it, okay, a lot of infrastructure actually develops. இப்போ நீ அங்க போயிட்டு you would essentially வந்து நீங்க என்ன நினைப்பீங்கன்னா I want
எப்படி சொன்னா ஒரு தியேட்டர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆர் வந்து இது இருந்தா நல்லா இருக்கும் நீங்க நினைப்பீங்க. ஓகே. சோ வந்து அதுக்குன்னு தனியா வந்து வரும். ஓகே. அது வந்துச்சுன்னா, அது வந்த உடனே அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்குங்க. லைக் அந்த ஆளுங்க பிவிஆர் வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கும். இல்ல வந்து ஐநாக்ஸோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு கிரியேட் ஓகே பண்ணணும்னு ஏதோ நினைக்கும். ஒன்று. ஐ டோன்ட் ஓகே. அக்ரி வித் யுவர் திஸ் திங். அப்புறம் ஐ வந்து எவென்ச்சுவலி தேர் வுட் பி அ மால் தேர். ஓகே. like okay, I guess ஆர் I'll tell சம் you ஸ்டோர். one thing and then we will go to the next topic because I guess we are talking யா. on this a lot. யா, But யா, யா. I don't agree with yours. I'll tell you why. ம். Okay. So those people are living a normal life. Okay. ம். You are telling நான் இங்க வரேன். அதனால இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால உனக்கு காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் போகுது அவனுக்கு. லைக் எசென்ஷியல் ஓகே லெட்ஸ் எசென்ஷியல்ஸோட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. I don't agree with you. And if you have been to any part of North, I don't think uh, the indigenous people would லைக் இட். yeah I might be wrong but I don't agree with your this thing. யா, வி வுட் நாட் நோ. ஏன்னா வந்து இப்போ வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் லைக் வி ஆர் லைவ்லி சீயிங் திஸ் இன் மெக்சிகோ நவ். ஓகே. வித்தின் ஃபியூ இயர்ஸ் வி வுட் நோ. Yeah, I don't even go that far. I'm just telling you something. Okay, Ooty, like okay, I'll tell you a very good example. Okay, Ooty is actually a very good place which was like a hill station earlier. It became Okay, now it's commercialized. normal. It ஆமா. became commercialized. Okay. Yeah. So, do you think the indigenous people of Ooty are happy with the commercialization? No, they are not. Yeah, Are they making more money now? they are making more money, but they have also lost a lot of their like environment. They have lost a lot of their basic. That is up to the government to maintain. Hey, come on, macha. Just like சும்மா லூசு நான் கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். But yeah, இல்ல, but it is up to the government to maintain it, right? I don't want to Legal argue here. tenders. Okay. Yeah, for example வந்து protected forestல போய் நீ கட்டணும்னா they should not be like government should not be retarded that it allows it. Hey, no, I'm just telling. See, Mm. like No, what you're saying is right. It will create unnecessary tensions between the indigenous people and the other set of people. Any migration would cause unrest. Correct. And let's not even go that far. Like Mexico நடக்கிறதா பார்க்கணும்ல எதுவும் இல்லை. Any set of migration causes this, and we have seen this time and time again. I've given you multiple examples of it also. Yeah, I'm not saying that, but what I'm saying is this would basically எப்படி சொல்றேன்னா இந்தியாவோட ஜிடிபி it would split it against a lot of places and congestion கம்மியாகும். There are a lot of things that would happen. Okay, but same way the amount of disaster happening would also spread. Yeah. Let's discuss the next thing. எப்படி சொல்லணும்னா concentrated cyanide ல இருந்து the cyanide would be diluted across the entire nation. ஐயோ சாமி. Okay, சொல்லு இது என்னது? Okay, so this is researcher watched 100 hours of hacking honey. So you know what is a honeypot, right? So honeypot is like you set a computer which is exposed to the internet, which is also like very attractive to a hacker to come and then try to hack this computer. So அதாவதுன்னா இது மாதிரி இல்ல பேர் என்ன இந்த சீல் எல்லாம் அந்த இது லேம்ப் வைப்பாங்களே பேர் என்ன அந்த பேர் என்ன லைட் ஹவுஸ் மாதிரி. லைட் ஹவுஸ் மாதிரி கூட சொல்லலாம். Basically attracts the hackers by providing them some level of இது like என்ன சொல்றது, you can attract a hacker when you say okay there is a list of usernames and passwords behind this computer where we store it and it's open for everyone. So they have set a okay, there were two researchers who were like okay நம்ம ஒரு honeypot set பண்ணலாம் and let's watch how these hackers are actually hacking this computer. So what they did was they took Windows servers, okay, best and they actually set up RDP protocol என்ன தெரியும்டா, remote desktop remote desktop they protocol. exposed it. Yeah, so they exposed it and the remote computer was completely available for any hacker to come and hack. Okay. So what these people did was they saw all of the events that were happening. There were some 190 million events that happened and there were 100 hours of video footage. The hackers ku theriyala avanga they are being watched na avangalukku theriyala, but they were like okay continuously being watched and there are 100 hours of video footage of them trying to hack this computer. Okay.
So the one thing that I found interesting was the Dungeons and Dragons கேள்விப்பட்டிருக்கல. It's a game. Yes, D&D. So, so this these two researchers have actually categorized hackers into characters of Dungeons and Dragons. So there Okay. are rangers, Dungeons and Dragons Okay. rangers இருக்கிற மாதிரி. There are hackers who can be categorized as rangers. So who are they? Okay. They explore They are- carefully. ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்துருமோ ப்ராப்பரா எல்லாத்தையும் எதை பண்ணாலும் ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி பண்ணணுன்ற மாதிரி. Rangers தான scouts. So like rangers, I don't think rangers are different from scouts, but I'm just telling you, let's consider rangers. So who are these rangers? How are they categorizing rangers? They are actually categorizing them based on okay எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லா இருக்காங்க, எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லா அவங்க வந்து இந்த ஹேக்கிங்கை நடத்துறாங்க. So they perform basic things like after you hack this computer you quickly change the password also, so that you are not like you're trying to actually secure your way around. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க எங்களோட ஹைப்போதசிஸ் என்னன்னா அவங்க வந்து அந்த சிஸ்டமை வந்து எவாலுவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸோ தட் தே கேன் கம் பேக் லேட்டர் அண்ட் தென் செக் திஸ். ஸோ அவங்கள தான் ரேஞ்சர்ஸ்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்பேரியன்ஸ்னு இன்னொருத்தங்களை கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. அவங்க யாருன்னா தே ட்ரை டு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர் நேம்ஸ் பாஸ்வேர்ட்ஸ். நீ சும்மாவா ஹனிபாட் காம்ப்ரமைஸ்டு கம்ப்யூட்டருக்குள்ள வந்து எவ்வளோ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எடுக்க முடியுமோ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நல்லா பண்ண முடியுமா எல்லாத்தையும் பண்ணிடுறது. அதுதான் வந்து பார்பேரியன்ஸ் கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. விசார்ட்ஸ் இன்னொருத்தங்களை கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க உள்ள வந்தோடனே வந்து நான் உள்ள வந்து தடையவே தெரியக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லா ட்ரையல்ஸையும் அழிக்க பார்ப்பாங்க. ஸோ இவங்கள தான் விசார்ட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. தே ஆர் வெரி டிஃபென்சிவ். என்ன பண்ணாலும் வந்து டிஃபென்சிவா பண்றது தான் வந்து விசார்ட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஓகே, ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டவுன் லைக் what do you think hackers essentially do when they hack a computer? Username password la edukradha thavara there is a list of hackers who try to do something. Guess what they are trying to do? Bitcoin mining. There are some people. What is the major thing apart from this that they try to do? Maybe watching movies or downloading some. Yeah, watching movies is watching X-rated movies. Okay. So there are thieves. Okay. Clear man of culture. So they are also categorizing the other people as thieves, where these sort of very crypto miners are okay, I'll set applications which can mine cryptos in my account. Then they are calling finally bards where they don't have major skills also. Primarily skills இல்ல அவங்களுக்கு. ஸ்கில் தெரிஞ்சா அவ போய் அங்க போய் எக்ஸ்ரேட்டட் மூவியா பாப்பான். ஸோ அங்கே போயிட்டு அவன் வந்து ஓகே மால்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி கண்ட வெடிக்கு படத்தை பார்க்க வேண்டியது. அதுதான் வந்து பார்ட்ஸ்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க. லைக் மேஜர்லி நோ ஸ்கில்ஸ். அவங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் வச்சு கூட தே ஆர் நாட் ட்ரைங் டு கெட் இன். These hackers use cell phones instead of desktops or computers to connect to honeypots. அவன் வந்து டேய் என்னடா பண்றீங்க நீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவன் வந்து போய் அண்ட் லைக் திஸ் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர்டிகல். நான் வந்து Dungeons and Dragons பார்த்தோடனே வந்து சில்ரேஸ் எதிர விட்டேன் கொஞ்சம். Like wow, this is an interesting article. Wow. Okay. What is your thought on this? I mean like எல்லாருக்குமே வந்து ஹேக்கிங்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் at some point of time in their life. So I would say like yeah, this is somewhat எதை பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன். Like but I would say like yeah, it's okay. Okay. I found this article interesting. அது இன்ஸ்டாவே இருந்துச்சு நான் படிக்கும் போது அப்படி நான் பார்த்தேன். And okay, let's go to your set of articles. Every phone should be able to run personal. So வந்து what do you know what was the initial intent of HTML or internet? The initial web 1.0 பத்தி நீ கேக்குற. Web 1.0 to actually provide information தான் வந்து web 1.0 இருந்துச்சு. In what manner? In what manner னு கேட்டனா like I am not able to answer this. Very distributed manner. Yeah, anyone can host a site and everyone would be equally accessible to everybody. True. Okay, what did web 2.0 create? Web 2.0 வந்து centralizations create பண்ணுச்சு. True. Yeah. Okay, but it removed something from the internet actually. Okay, so வந்து basically இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து புதுசா வர டிவைசஸ் இருக்குல்ல, they would be stripped out of the capabilities to host its own site. Why are they stripped out of their capability to host their own because site? Because those are not needed. Give me an example. In the examples, Apple
does not allow applications to expose to port number 80. Oh, I have never tried it also. Yeah, Appleல வந்து you can't do it because of security reasons. Androidல வந்து you can do it, okay, but வந்து how do you set DNS and stuff? Are you telling it's not at all possible, or are you telling they have made it difficult? Which one They of it? made it for Android, they made it difficult. For Apple, they made it impossible. Okay. Yeah, Okay, it is but it is a வந்து sad thing to listen to, but yeah. yeah, but the thing is, this can be done, and with significant level of effort put into it, this might be, how can I tell you, a way of bringing back on the personal blogs. Everybody would have a personal blog in not that long, even in 2000s. Okay, 2000 எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 2006 வரைக்குமே வந்து 2000, not இல்ல even இல்ல 6, I would 2000. say 2008 9 வரைக்குமே till 8, 9 வரைக்கும் வந்து there were significant amount of blocks. yeah. Like there are Mm. still significant amount of blogs, but I But would no say one is reading it. yeah. Like let's say we are consuming content from internet. Mm. I would say at least 90% of it is video content or ஆமா. image content or some other content. So So blogsன்றது ஒரு basically disappear ஆகுது. So if significant amount of effort is put into this, okay, then maybe this might become a thing. yeah. என்னோட பர்சனல் இதுதான். லைக் யூனோ லைக் நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி தான். Yeah, like எனக்கு எனக்கு என்ன செல்ஃப் தோணுதுன்னா ஆஸ்டிங். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா if I am getting a device, I appreciate that you're making it easy for me to install applications and all of it. But I should have the capability of even having an option to do whatever I want with that device. So நான் என்ன சொல்றேன்னு உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். So Yeah. Like if I am given a car, I should be able to use it for every nut and bolt of it. correct. And if you say இல்ல அது வாரண்டில வந்து ஆகாதுன்னா I agree to it. Okay. Maybe whatever I try to do might not be possible for you to claim in a warranty. I agree to it. I don't want warranty also. But the thing is, like you should not make it unnecessarily complicated. Like இது வந்து எனக்கு எப்படி தெரியுமா தோணுது, there is one more thing which is related to this, right to repair உனக்கு தெரியும்ல. We both are like டேய் Like you like have I paid for the device, so why should I not use the device into நம்ம question? like I have a computer which is my personal computer. Let's say it is something that I bought in 2015 or 16. எனக்கு வந்து 8 GB RAM இப்போ பத்தல. I want to actually add more RAM and I want to move from hard disk to SSD. Now I should be like the general or the most ideal situation here is the company itself provides a document on how exactly to do it. That is the most ideal way of company? என்னதுடா? Which company Like does that? I am telling you the ideal way of doing it is that. Yeah, like ideal way is like you have a manual and you use the manual to fix the device. Yeah. Like எப்படி சொல்லனா, like people might think this is absurd, okay, ஆனா வந்து every phone in the which like smartphone era முன்னாடி வந்து every phone would have a manual on how to repair your phone. டேய் Nokia 1100 இப்போ ஒரு பெரிய புக் வரும், அது ஞாபகம் இருக்கா? Yeah, அதுதான் நான் சொல்றேன். அது வந்து like it was the norm. Yeah, everything. Okay. Like what is like something that I don't like is I have bought a laptop. It is pretty good for me. I know personally that okay, I have utilized HSD like hard disk completely. I want to move to a solid state device, right? SSD க்கு மூவ் ஆகணும் நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். So I should be able to actually make modifications. Or let's say the motherboard is not supporting SSD. It's that old. I should be able to change a fucking motherboard. Okay, sorry. Yeah, and some like there should be a list of if it is not supported, then there should be a list of what is supported. Yeah, so I would appreciate that a lot more because நான் ஒரு புது டிவைஸ் எதுக்கு வாங்குறேன், I can easily like there are like how many of us, if let's say screen வந்து உடைஞ்சு போச்சுனா or let's say a button is not working, how many of us have changed the devices completely? I would say the new generation changes. Yeah, I'm like dude, ரிப்பேர்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு யாருக்குமே புரிய மாட்டேங்குது. அதான் இப்போ இருக்க recent people and I realized this when my mom told me this. Like அவங்க வந்து நான் வந்து I was a naive guy. So அப்போ வந்து அம்மா எனக்கு இது உடைஞ்சு போச்சு, ப்ளீஸ் கெட் மீ a new one. அவங்க வந்து டேய்
ஒரு செருப்பு பிஞ்சிருச்சுனா போய் தைக்கிறல்ல அதே மாதிரி இதை போய் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இட் மேட் சென்ஸ். ஐ வாஸ் லைக் அந்த டைம்ல எனக்கு கோவம் தான் வந்துச்சு. பட் when I think about it right now, I would rather repair it than replacing it. So So yeah, everyone wants to live in the utopia, Mr. Dheeraj, but yeah, pretty good. நம்ம வந்து ரொம்ப பேசுறோம் நினைக்கிறேன். Let's move to the next but one. it does not happen, right? Yeah. Yeah, it doesn't நம்மளும் happen. எவ்வளவுதான் கதறது. I hope it Okay, happens. so talking about every nut and bolt being available, okay, நம்ம Okay. வந்து ஏன் வந்து இது கேம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது? Okay. So Quake 2ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ புதுசா வந்து Quake, right? I Quake don't is know. like Quake. Okay. So Quake is a very famous game. Okay. Okay. நீ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஷூட்டர்ஸ்லாம் கூட சார் தேர்ட் பர்சன் ஷூட்டர் கேம் இருக்கும் பார்த்திருக்கியா? Okay. இந்த பப்ஜி, நான் கால் உனக்கு ஆஃப் என்னை பத்தி டியூட்டி. தெரியும். லைக் ஐ am the road rash kind of guy. So Yeah, like இந்த மாதிரி கேம்ஸ் இருக்குல்ல, பப்ஜி, கால் ஆஃப் டியூட்டி இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பல. கால் ஆஃப் yeah, டியூட்டி, yeah, சிஎஸ். yeah, yeah, yeah. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரெடிசெசர் வந்து Quake. ஓகே. நான் வந்து Okay, இதுக்கு ஒரே so ஒரு இது சொல்லிடுறேன். a lot of you might be thinking என்ன இவன் ரோட் ராஷ் பத்தி பேசுறாரு. சார் நான் எதுக்கு ரோட் ராஷ் பத்தி பேசுறேன்னா எனக்கு மற்ற கேம் விளையாட தெரியாது சார், தெரியாது. அதனால தான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சா நான் ஏன் அது பண்ணாம இருக்க போறேன். ஆமா. ஸோ யா பட் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி Yeah. வந்து குவேக்குன்னு சொல்றியா? ஓகே. Yeah, Quake. Okay. So வந்து Quake வந்து like initially வந்து they released it and what they did was they open sourced it initial versions. Okay. ஓகே. அதுக்கப்புறமா வந்து they moved on and did stuff. இப்போ வந்து id Software தான் வந்து they are releasing this new update also. ஓகே. Okay. id Software வந்து basically if you know it is now called as Bethesda. இது Bethesda பெத்தமாவா? Studios. Bethesda பெத்தஸ்டா. Studios. ஓகே. ஓகே. பெதஸ்டா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் மோஸ்ட்லி சத்தியமா வந்து. கேள்விப்பட்டது இல்ல. லைக் இல்ல ஐ இல்ல டெல் யூ ஒன் திங். கேம் தெரியும்னா உனக்கு ஸ்கைரிம்னு சொல்லி ஒரு ஃபேமஸான கேம் இருக்கு, அதுவும் பெதஸ்டா தான் இது பண்ணாங்க. ஓகே, அப்புறம் ஃபால் அவுட்ன்னு இருக்கு. இங்க பாரு. டூம் you will be கேன் இட் losing ரன் you will be losing me in next 15 minutes. இந்த கேமை பத்தியே பேசிட்டு இருந்தா நான் அதுவே லைக் என்ன போடாது. சொன்னா எப்படி சொல்லனா வந்து யூ ஆர் நாட். இப்ப நீ வந்து கேம் வந்து உன்னால மாடிஃபை பண்ண முடியாது கரெக்டா, Yeah, hey, we can modify games, like இன் you. அ லீகல் சென்ஸ். Yeah, you cannot modify it in legal sense, correct. இன் அ லீகல் சென்ஸ். ஓகே. சோ வெச்சாம் வந்து பாரு ஆப்புன்ற மாதிரி. இப்ப வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இட் சாஃப்ட்வேர் யூசுவலி டஸ் திஸ். ஓகேயா, இட் சாஃப்ட்வேர் வந்து பண்ண எல்லா கேமையும் மோஸ்ட்லி இட் வுட் பி ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓகே. ஓகேயா, the last game they actually like the last modern title they open source before this is Doom 3. So this game itself is open sourced. That's what you're Yeah, trying to so say. வந்து இப்ப என்ன ஆமாமா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து these games are the ones who get first ported to any new operating system. ஓகேயா, Okay. இப்ப வந்து கேன் இட் ரன் டூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஐ ஒன்ட்ட நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். லைக் ரன்னிங் டூம் ஆன் பேர் என்ன இந்த கால்குலேட்டர்ஸ், டிவி, ஃப்ரிட்ஜஸ், நீ என்னமோ ஃப்ரிட்ஜ்ல சொன்னேன்னு எல்லாம் நினைக்கிறேன். யா யா யா. ஃப்ரிட்ஜ்ல எல்லாம் வந்து பீப்புள் வுட் ஹவ் ரன் டூம் பிகாஸ் டூம்ஸ் கோட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே ஓகே. Okay. So this is what I am saying. Like, if you are buying the game, you don't have the code. Okay, but some people do release the code, and it actually improves. இப்போ வந்து இந்த கோட்ல ஒர்க் பண்ணி it a lot of people have become game devs. That is a nice thing. I have not Ah, even thought about this for games, but yeah, good yeah. perspective. So வந்து many, அதாவதுன்னா இப்போ அந்த சிஎஸ்கோ இதெல்லாம் வந்து primarily வந்து ஏன் இப்போ ஃபேமஸா இருக்குன்னா Quake was open sourced. Hey, that's a Since nice thing. Quake was open sourced, ஓகே, எல்லாருமே வந்து Quake இதான் இது பண்ணி they made இது எப்படி தெரியுமா clone. இருக்கு? அந்த தேவர் பகவான்ல வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, இதுக்கு விதை நான் போட்டது அப்படின்ற மாதிரி. அதேதான் இதுக்கு. அதனா இப்போ வந்து இந்த கேம்ஸ்லாம் வந்து அதிகமா ஓடுறது காரணம் என்னன்னா விதை Quake வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் பண்ணாங்க. வேக் போட்டதுதான். But yeah, it's ஆமா. a good thing. I know there are some other games that are open source. எனக்கு வந்து ரெண்டு Not மூணு a கேம். lot. Hey, there's this one habit icon ஒன்று இருக்கு. So this is a gamified, like you can gamify your life itself, okay? Why would I want to do that? Yes. ஒன்னே மாதிரி ஒரு weirdo கிட்ட நான் பேசுறேன். But this is an RPG game. You know what an RPG game is. Yeah. So I guess the code of this thing is open sourced. Is it? Habitica code open source. Yeah. Okay. So I was like, okay, I really like this one. I was
working on it. So, but Interesting. yeah, interesting stuff. Yeah, good to know this, Mr. Dravid. Yeah. Let's go to So the next Dino Python. yes. Dino, ஐயோ நான் இது ஒன்னே சொல்லிடுறேன். சரி நீ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பி, நான் அது சொல்றேன். ready சொல்லு. நான் வந்து லைக் ஐ நோ பீப்புள் ஹூ இது வந்து டைனோசரஸோட ரிலேட்டடா இல்லையா, அதை மட்டும் எனக்கு சொல்லு. Kinda but not exactly. நான் எதுக்கு டிராவிட வியோடோன்னு சொல்றேன்னா, கண்ட வெடிக்கு என்னெல்லாமோ பேர் கொண்டு வரேன். என்னெல்லாம் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு. Dude, அதான் சொல்ல நீ சொல்ல. லைக் எப்படி சொல்லலாம், let's talk about that in another. நோ நீ வந்து என்னமோ ஒன்று சொல்லுவா வந்து ஜுராசிக் பார்க்கை பார்த்துட்டு வந்து இவன் வேற ஐயோ நானும் அதை பார்த்தேன். ஜுராசிக் பார்க் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஓகே என்ன தோணும், ஓகே நல்ல படம்னு தோணலாம், இல்லை ஓகே இது எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சுன்னு தோணலாம். சில பேருக்கு வந்து ஓகே இது பிடிக்கும் அதே மாதிரி தோணலாம். இந்த நாய் போய் இல்ல இந்த நாய் போய் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் எப்போ நடந்துச்சு, அதோட போன்ஸ்லாம் எங்க இருக்கு, இதே மாதிரி ஒரு ஐயோ டேய் எதுக்குடா அதை போய் ஏன்டா நீ நோட்றன்ற மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு. நான் வந்து டேய் இதை ஏன்டா நீ ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பண்ணிட்டு இருந்தல இதை நீ, இஃப் ஐம் நாட் ராங். இல்ல மச்சான், அதான் லைக் தி திங் இஸ் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா we should be kinda involved in it. அந்த குப்பையை ஏன்டா நீ கிளறன்ற மாதிரி. பட் இட்ஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட், ஐ அப்ரிஷியேட் இட். பட் எனக்கு வந்து இதை பத்தி நீ என்கிட்ட வராது பேச தெரியுமா, அப்பதான் எனக்கு வந்து தம்பி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அதை பத்தி, என்கிட்ட வந்து பேசிடா போறன்ற மாதிரி இருக்கும். பட் யா கண்டினியூ. யா so okay, so denoன்றது என்னன்னா you know node.js, right? yeah I know node.js. node.js ஓட கிரியேட்டர் வந்து I did a mistake by creating node.js, this is what node.js should have been அப்படின்னு சொல்லிட்டு he created deno. Oh, it has nothing to do with dinosaurs. Then why the fuck did I talk about dinosaurs for this long? That is because அதோட actual mascot வந்து ஒரு டைனோசர் தான். ஐயோ சரி போ. டெனோட mascot வந்து டைனோசர் தான். ஓகே சோ வந்து என்னன்னா நானும் வந்து ஓகே என்னமோ ரொம்ப ரொம்ப வந்து உணர்ச்சிவசமா வேற பேசிட்டேன் இத பத்தி. நீ ரொம்ப பொங்கி எழுந்துட்ட. ஓகே இட்ஸ் ஃபைன். ஆனா என்னன்னா வந்து டெனோ இஸ் கம்ப்ளீட்லி எப்படி சொன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு பத்தியா. ஆமா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து இப்போ வந்து நோட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா தேர் ஆர் நோட் ஸ்பெசிபிக் சின்டாக்சஸ், ரைட்? require which is not technically part of the JavaScript. Yeah, these are specific syntaxes for Node. Yeah, okay so the deno is basically is it specific for Node or is it specific for very specific நோடுக்கு மட்டும் தான். என்னன்னா வந்து ES6ல வந்து you have imports, you have the same modules, you have exports, இந்த மாதிரி விஷயம். பட் வந்து நோட்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா they would have used require and other node specific கான ஒரு விஷயம். For example, node specific fetch should be different from what is actually fetch. Understood. Okay. Yes. ஸோ வந்து என்ன டெனோ இஸ் பேசிக்லி என்னன்னா V8 இன்ஜின் இருக்கு பத்தியா. V8 இன்ஜின்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எந்த மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணாம they've created a engine which is called deno. Okay. So deno is like super எப்படி சொல்லணும்னா super intuitive and super good to code. Dependency management வந்து it found a very good solution. என்னன்னா வந்து டிபெண்டன்சி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அன் இஷ்யூ ஒன்லி இஃப் அதாவது என்ன நீ கோட் அடிக்கிற பத்தியா அந்த ஃபைல்ல வந்து அந்த கோடோட சோர்ஸ் இல்லைன்னா தானே அது பிரச்சனை. வாட் இஃப் அந்த கோடோட சோர்ஸே வந்து நீ அங்க ஒரு லிங்கா வந்து போட்டுட்டேன்னா யூ டோன்ட் நீட் டு டூ npm install something. ஓகே என்ன பண்ணலாம், import something from இந்த URL அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பேக்கேஜை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபெட்ச் பண்ணி அது வந்து you need not do any install, you need not do anything. ஓகே நீ பில்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா it will download it and then do it. Hey, this is a nice thing. I'll go through this. Yeah, Deno is good, okay, but this program is basically a monstrosity between Python and JavaScript. What if Python libraries எடுத்து என்னால JavaScriptல யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா எப்படி இருக்கும்? It will be ஏன்டா ரசத்தையும் சாம்பாரையும் மிக்ஸ் பண்றன்ற மாதிரி இருக்கும். அததான்டா இவன் பண்ணிருக்கான். ஏன் சார் நீங்க இதெல்லாம் பண்றீங்க? சோ வந்து பேசிக்கலி என்னன்னா இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா if you scroll down எக்ஸாம்பிள பார்க்கலாம். Okay. Since you are a Python person, you would know this, right? Oh shit. PyPlot.
How is this? How do you like this? Do you like this? No, it makes me sad. But the thing is, like, for example, வந்து ஒரு சில machine learning things are not accessible to JavaScript people, right? Machine learning things are like, I would say they have tried multiple variations of packages. But But yeah, are it is they not. on par No, with no, no, no. Python? It is not on par with Python. So But this will help bridge it. I don't think it will help. Honestly, because I have seen multiple. Frankenstein codes. Yeah, Yes. like not like I have seen multiple bridges like this, which did not actually uh, Serve the intended serve the purpose. intended purpose. So, I'm not completely sure. I might be completely wrong also. But Yes. நான் வந்து நிறைய தோல்வியை பார்த்ததுனால எனக்கு இது வந்து ஓகே I don't see hope. Don't give me hope. அதான் டோன்ட் கிவ் மீ ஹோப்ன்ற மாதிரி அது அவெஞ்சர்ஸ்ல எண்ட் கேம்ல சொல்ற மாதிரி அதேதான். Don't give யா me hope. இட்ஸ் நைஸ் Okay, next one வந்து it's just for people to read through. ஓகே So a 17-year-old வந்து like அந்த cpu.land இருக்கு பாத்தியா, ஆமா சைடுல இருப்பார், சைடுல இருக்கு URL ஓபன் பண்ண லெஃப்ட் ரைட் யா சைடுல யா இருக்கு URL. So வந்து ஒரு 17-year-old வந்து created this specific GitHub repo. வாவ் Okay, and he ஓகே hosted this site. hey wow Okay, okay what is this specifically I the did not go site through is this about the site is about வந்து CPU CPU ஒரு கோட் ரன் ஆனா அந்த கோட் வந்து எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு 17-year-old சைல்டோட wow அண்டர்ஸ்டாண்டிங். hey Can amazing I call him child? Young person, young நான் man. நம்மள கம்பேர் பண்ணும்போது he is a child தான் so we can call him a child லைக் நம்ம டைனோசர்ஸ் பேசிக்கலி, நம்ம பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாருமே சைல்டு தான் இப்போ. but yeah like what is fascinating for me is like நம்மளாம் 17 வயசுல என்னடா பண்ணிட்டு But his லைக் சொல்லு சொல்லு. like I have not like honestly I have not gone through this code gone through this Okay, myself but so have you I'll gone through give you this a very, you are looking at a very good example. Look at that yeah machine from code assembly x to machine code assembly. Okay, yeah so நமக்கு வந்து இது புரியறதுக்கு how long did it take? Macha, I will be honest it took me at least 3 4 Huh. 3 4 days if I'm not wrong To clearly understand how this numberings work. Okay, yeah so like I kind of got the grasp of it when I read it for the first time okay so I got that okay we should essentially like convert everything to zeros and ones because machine code is always binary and I also realized that okay every code that we write in any specific language will essentially be converted to this machine code so I got this as soon as I heard it but how is it happening inside இது வந்து நமக்கு புரியறதுக்கு லைக் பட் லுக் அட் ஹிஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன், பார்த்த உடனே நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு பாத்தியா. என்னோட ஆர்கிடெக்சர் கிளாஸ்ல இப்படி கூட நடத்தல மச்சான் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒரு இந்த கோர்ஸ் இருந்துச்சு தெரியுமா லைக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ் லைக் ஐ அம் லைக் ஷாக்ட் how hey but His for a understanding 17-year-old this is pretty no the thing is this is like ELI5. Okay, but actually வந்து very good researched ELI5. wow he has explained multitasking he has explained அதான் full until and program execution starting to wow the full thing. This is a 17-year-old. hey நம்ம IITJ ப்ரிப்பரேஷன் பண்றது தெரியுமா உனக்கு முருகையன் சார் கிளாஸுக்கு போயிட்டு That's what I'm saying. He's a 17-year-old. But sir, we didn't understand recursion. Let us be honest. We didn't understand recursion when we were 17 years old. Dude, recursion வந்து I understood it. Hey, come on. Well, at least, yeah. I Don't discourage me. Yeah, it's a pretty good thing. For a 27-year-old, I guess we got a comment that okay, 17-year-old is not a child, but yeah. Like bro, I agree. Young man. Yeah, he's young. He's young for this. But yeah, it's a pretty good but thing. It's a very good thing and யாராச்சு like people who want to get into computer science, I would suggest you read this. Yeah, I will myself go and read this. எந்த ஒரு இப்போ நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குள்ள வரணும்னா I would like நீங்க இத படிச்சீங்கன்னா like 90% of நீங்க படிக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து this kid has literally he's created block diagrams to
make this easier. Okay, I don't think this will even get any more easier. Yeah, it's a pretty good thing. I really like who's the hack club? Okay. No, look at that committer paru. Commit to Buckle. Hack Okay. club is I'll just go to all of the commits. Cognize. Okay. Oh, okay. He's the guy who actually made all of the commits. She. Oh, she's the person. Wow. Come on, why are you assuming? Hey, dude, come on, dude. Like, அப்படியே Okay, ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டடா. I'm sorry, but yeah, it's a very good he or she. சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Side. எக்ஸட் சை. I'm not wrong. Side. எக்ஸட் சை And or her செட் சை. personal page is also like wow. Yes, hell yes, I do things. I'm the computer person. Why do you ask? Hey, my website பாரு. My website எங்கடா இருக்கு? அந்த இருக்கு பாரு. Her Yeah, yeah, yeah. her இதுல I usually go. wow. Hmm. Go. I am feeling that inferiority complex வச்சிருக்காங்கடா. அதான் wow. 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 Dude, come on, man. And the response time பாத்தியா? Jump to computers, airplanes, music, other மச்சான், things, projects. மச்சான், press F12 and see the response time. Wait, it has already loaded. If I'm not. No, control F5 க்கு. Control Shift R on right? அதான் press Hey, F12 and look at the response right. time. Yeah, yeah. Wow, what the hell, like literal network latency மட்டும் தான்டா இருக்கு எனக்கு. Okay, what are all the static files? I don't here? know. I Like, don't there's a know. very like it's basically static images, like it's just images. She could have compressed the images. Like She could have compressed time, but look, like the amount, okay, உன் சைட்லயோ என் சைட்லயோ இவ்ளோ content இருக்கா? Let's be honest. Okay, let's be honest. Okay, இல்ல. and how much time does our sites take to load? Macha, we are also hosting it in free platform. Let's be honest. I'm not sure where Okay, she's hosting. okay, wherever she's hosting it, like what is this? எப்படி சொல்லலாம்? What is it maximum going to be? Tell me. But yeah, it's a pretty good Like thing. how much difference is that going to make? நான் வந்து Cloudflare host பண்ணிருக்கேன். I'm literally hosting it on Edge. Okay, Yeah, but I'm honestly impressed. This is crazy. very impressed about this person. Ra. Yeah, pretty good. The council is looking forward to your career. Yeah. Okay, let's move to the next one. Kubernetes exposed one YAML. So நீ சொன்னல முன்னாடி நான் நிறைய சொன்னேன்டா. honeypot. Yeah, yeah. So அதே தான் வந்து ஒருத்தங்க Kubernetesக்கு பண்ணிருக்காங்க. Okay. Okay, so they created an exposed Kubernetes thingy and saw what the hell hackers do. என்னடா எல்லாருமே why are they intrigued by what hackers are doing? Like when Because was this released? we are now like what the hell do you people do to even hack, like and அவங்களோட mindset process, they are reverse engineering their thought processes. This is a crazy thing, da. But okay, Yeah. was there anything specific? Like, was there any specific? Yeah, findings? so the thing is you should not expose your Kubernetes Hey. APIs to the internet. ஏய் கொலகாரனாக்காதே. இல்லடா உண்மையிலே what they are saying is that. But yeah, like Okay, but like if you see the map, these are the amount of exposed servers, which is not that much. yeah. Okay, But what can be found in exposed K8 clusters? Okay. exposed K8 clusters la there are like List of list of available pods, pods, list of available nodes, secrets, config Oh, maps, secrets lava. basically. Okay. Basically you can even download even more stuff, but they have just limited it to Okay, this. for people who don't know what these are, Kubernetes start explain. We will do a class about Kubernetes, Yeah, or you do a class about Kubernetes and see this. yeah. Kubernetes explain பண்ணனாலே like it's going to take a lot of time. Yeah. அதாவது என்னன்னா அது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா Kubernetesன்றது வந்து உங்க இப்போ வந்து நீங்க ஒரு இது KFC போனீங்கன்னா ஒரு மீல்ஸ் வாங்குனீங்கன்னு வைங்க, KFCல போய் எல்லாமே இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து Kubernetes. ஓகே, அப்படி சொல்ல முடியுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே இல்ல அதான் வெரி 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 அப்டிராக்ட் வே ஆஃப் சேயிங் இட். ஹாப்பி மீல்ஸ் ஃப்ரம் மெக்டானல்ட்ஸ்.
ஐயோ எங்க போய் என் தலைவர் நல்லா தானடா இருந்தா அவனுக்கு என்னடா ஆச்சு இப்போ அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. பட் யா வாட் ஐ வுட் சே லைக் இஃப் ஐ ஹேட் டு எக்ஸ்பிளைன் குபர்னெட்டிஸ் ஃபார் அ 5-year-old ரைட் இட்ஸ் லைக் உங்களோட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சர்வரை யூ ஆர் அது விர்ச்சுவலைசேஷனை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஓகே விர்ச்சுவலைசேஷன் இல்ல எக்ஸ்பிளைன் அதாவது என்ன லைக் எப்படி சொன்னா this is an application which actually like ஹெல்ப்ஸ் இட் ஹோஸ்டிங்னு கூட சொல்லலாம். helps hosting multiple மல்டிபிள் applications அப்ளிகேஷன்ஸ். basically. அது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வர்ச்சுவலைசேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். வர்ச்சுவலைசேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து குபர்னெட்டிஸ்ல கிளஸ்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஓகே டாக்கர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், யூசர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், கர்னல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம், லினக்ஸ் நான் தயாரா இல்லப்பா. Yeah, but yeah, it's a good thing to learn. Okay, next let's move to the last section of today's podcast, which is AI. Yes, usual. Okay. So like நீ வந்து left wing, okay, you know what is left wing and right wing in politics la? Oh, in politics no. Okay, so left wing there are two set of people. One set of people are only are called right wing people, the other set of people are called left wing people. Okay, who are they? How do you classify okay, them? I would classify left wing as எல்லாருக்கும் எல்லாமே சமம். நான் வந்து I'm just giving you an abstract way of it. Okay, எல்லாருக்கும் எல்லாமே சமம்ன்ற மாதிரி. Right wing people are like you should work for getting better, you should be like உனக்கு எப்போ everybody should have equal opportunity, but யாரு வந்து is more capable they should get something like communist and capitalist. I wouldn't say they're communist and capitalist. It's a very like communism is completely different, so I wouldn't call like abstractly saying, abstractly telling some ideologies of communism comes to proper left wing people. Like, okay, left wing is like open, அனைவரும் okay, சமம், எல்லாருமே like எப்படி சொல்லனா வந்து they are like universal basic income இருக்கணும் எல்லாருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி. And right wing people are like pro business அப்படினு வெச்சுக்கோ. like they are conservative and these people are liberal, something yeah, like yeah, that. you can call it like that. Yeah, so okay. these Left people is like liberal, right is like conservative. Yeah, you can say that in terms of their ideology. Ideologies மட்டும் தான் நான் சொல்றேன். I am not saying about others. Yeah, so let's see like these two people, they never agree, right? It could be anything. It could be gun violence, it could be like proper. Okay, what is left wing and right wing in India? Right wing is BJP, left wing is Congress. You can say that, yeah. Is Congress really left wing? It's a very big discussion. நம்ம ரெண்டு பேரும் பேன் ஆகாம இருக்கணும், இத பத்தி பேசாம இருக்கிறது பெட்டர். Okay. ஏன்டா சாவுபடியை கொண்டு வந்து காது பக்கத்துலயே அடிச்சுட்டு இருக்கான் போறேன். டேய் நீ இது என்கிட்ட போன்ல கேட்டா கூட நான் வந்து ஆமா மச்சான் என்ன தெரியுமாடா அது அப்படிடா இது இப்படிடா நான் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இன்டர்நெட்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். Okay. Okay, continue. So பேசிக்கா வந்து என்னன்னா okay. So இவங்க ரெண்டு பேரும் primarily they don't agree upon a lot of things. But when it comes to AI, they both distrust AI, which is something that I found funny. So there was a survey conducted, okay, and it's also published in the government website of US, and it took survey for 1001 people. Okay. And the thing is, it's done by Axios, which is like the top, like it's like in the top 5. Yeah. So like you can trust them. It's a trustable source. Yeah. It's a very trustable source. So when they were asked, okay, how excited are you about artificial intelligence? Would you trust companies to run artificial intelligence without regulation? So there were multiple questions getting, okay, wow. So there were people who told they are mostly concerned or somewhat concerned about it, okay. Like majority of the people told this, and this was bipartisan. Like it did not matter if they were from left wing or right wing. They both agreed to this. And do we need regulations? Like அவங்க கிட்ட வந்து क्वेश्चन கேட்டபோது AI ரெகுலேஷன் இருக்கணுமான்னு கேக்கும்போது 56% of voters were telling இல்ல எங்களுக்கு ஃபெடரல் ஏஜென்சி ரெகுலேட் பண்ணனும். One clarity, voters இது வந்து எல்லாமே US. Okay, not India. Yeah, global. Yeah. Not global, not India. Correct. And they were also telling, do you trust tech companies to take care of it? Then the poll actually ended up with this statement that they are slowly eroding trust in each of the companies. And 72% people prefer slowing down the development of AI compared to 8% who would rather speed it up. Okay, and which percent are you?
like if you ask me, I'm neutral on this, honestly. Like I'm telling you why it's neutral, because we have discussed both the advantages and disadvantages of AI in this podcast. Like Okay, you're but we have to pick a side, right? if I have to pick a side, I would rather have regulations rather than letting AI go loose. Mm, I don't think you are in that side. This yeah, makes I us am the in the best pair. 8%. This makes us the best pair. But yeah, I would be in the 8% because like fuck it anyways it's going to go worse and சாவதான any make போறோம். அதான் அதான் எப்படி பண்ணாலும் they are அந்த regulations பண்றது ஒன்னும் it's not going to help us and it is only going to make it more And you complicated for cannot people stop to the, like, everybody yeah has, like, if you have to essentially stop the either like growth of AI, how would you stop it? I don't know. I don't have a way. Like regulations பண்றதுனால you can have individual people who can use Hugging Face. Like there are like state of the art models example in Hugging Face who can huh build their own models and then they can release. huh So huh like how will regulations come into picture? எனக்கு கண்டிப்பா புரியல. But I am just hoping that there the are thing regulations. is நம்ம big tech எப்போ regulate பண்ண பார்த்தாலும் they find another way to do the same shit. Yeah, that is true. And apart from that, there are some more things. 86% believe that AI could accidentally cause catastrophic event. எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்பாடி. லைக் உனக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல ஓகே சாட் ஜிபிடில தேர் வாஸ் அ ஹையரிங் Okay. ஓகே ஃபார் அ பர்சன் ஹூ இஸ் குட் வித் ஆக்ஸ் Really? ரியலி Chat GPT hires சாட் ஜிபிடி ஹையர்ஸ் என்ன பர்சன் டு பிளக் அவுட் திஸ் திங் to plug. பிளக் அவுட் சர்வர்ஸ் They is being used so many people. Servers can't. Elon Musk hires research to develop Chat no GPT. no Right? no no there was this Yeah, thing yeah, it's fine. they But were hiring if it, like, are you sure about this information? I'm very sure about this, okay, because they hired it, but uh, like I don't know if it was a meme by Chat GPT people or something, OpenAI people or a meme என்னன்னு தெரியல, but it was in their official posting for like a few weeks. Okay. But yeah, Okay. like I was like shocked by this. Like a lot of people were talking about, okay, first இந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸுமே அக்ரி பண்றதே எனக்கு வந்து ஓகே ஓரளவுக்கு ஓகே this Yeah, is like new. everybody, like எப்படி சொல்லனா, we would be usually afraid of things we don't see. Yeah, yeah, yeah. That's So what I would say. great. So this was interesting. What are You your thoughts know, on this? my thoughts is like AI is not going to be that big a thing. People who create stuff are going to be the bigger threat. It's not the technology, it's the people. Yeah, yeah, makes sense. Okay, let's go to the next article. So Yes, sir. Google is actually coming up with an AI. என்ன பண்றாங்கன்னா உன்னோட பிரெயின் சிக்னல்ஸை வச்சு மியூசிக்கை வந்து ஜென்ரேட் பண்றாங்க அவங்க. அதை ஏன்டா சும்மா விட மாட்டேங்கிறீங்கன்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Like this is நீ இதுதான் கேட்டது முன்னாடி வந்து there was an organization which actually scanned your MRI to உன்னோட dreams இருக்கு பாத்தியா, ட்ரீம்ஸை வந்து தே கிரியேட்டட் இமேஜ் ஃப்ரம் யுவர் வாட் எவர் யூ திங்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீ வந்து ஒரு ஒரு கிளியர் கிரவுண்ட் வித் ஷீப் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா இட் பிரிண்டட் லைக் இட் கிரியேட்டட் அன் இமேஜ் வித் கிளியர் கிரவுண்ட் வித் ஷீப். ஐ கெஸ் தேர் இஸ் ஒன் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ, யார் தெரியுமா, வருண் மாயா, ஓவர் பவர் ஏஐ நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் அதே மாதிரி பண்ணுறோம். அண்ட் திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லைக் எம்ஆர்ஐ தான், பட் இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன். So what they are doing is MRI, like it does not matter to normal people. So basically அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மியூசிக் கேட்க வச்சு they are trying to actually scan out, okay, எந்த parts of your brain is getting activated. They are using that fMRI to feed the model, and they are trying to build an artificial intelligence which can like produce music or reproduce music based on your brain அதான் நீங்க signals. வந்து உங்க மனசுல வந்து இந்த பீட் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அப்படியே அப்படியே வந்து நீங்க இப்படி நீங்க சொல்ல கூட வேணாம், அது உடனே அப்படியே யோசிச்சு அப்படியே அதை ஸ்கேன் பண்ணி அதை அப்படியே பாட ஆரம்பிச்சிடும். என்ன ப்ராப்ளம்னா fMRI is a time taking process. If you think about it, you'll have to spend multiple hours for getting this thing done, but the technology is not far away. Soon. Yeah,
அவர் மண்டக்குள்ள சிப் வைக்கிறதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு இலான் மஸ்க். அண்ட் அந்த காஸ்ட் கொடுத்து யா இது பண்ணுங்க. but okay there is one more thing which I found out to be very very interesting. So hugging face உனக்கு தெரியும்ல, so it's like a GitHub for all of the models that we have. So Nvidia actually released its official statement saying that they are partnering with Hugging Face to actually develop or tune out any of the models that they want directly from Hugging Face. What the hell? So essentially like நீ வந்து யோசிச்சு பார்த்தனா for when you are trying to develop anything, like setup takes majority of the chunk, like it is a one time thing but it takes a lot of time, and there are a lot of நீ வந்து ஆர்ட்ஸ் லினக்ஸ் செட்டப் பண்ணிருக்கும் போது எவ்வளோ தடவை நீ வந்து போடாங்கு அப்படின்னு வந்து எவ்வளோ தடவை போயிருக்கேன்? You have gone like that. 95% of the time. So like setup is the most difficult part, and if you have done it once you can use it multiple times, right? So இப்போ வந்து if Nvidia is partnering with Hugging Face and they are providing supercomputers which can be used in fingertips, right? ஸோ எனக்கு வந்து டே என்னடா எல்லாருமே பார்ட்னர்ஷிப் போடுறீங்க இதே மாதிரி. Nvidia if you think இதுக்கு முன்னாடி வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுட்டு இருந்தா நம்மளே டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐம் லைக் வாவ், Nvidia is becoming bigger. நான் வந்து dude, this I found to be interesting and I wanted to tell to people, dude, you're not far away from training your own model. Just go to Hugging Face once this integration is completed. நீங்களே போய் வந்து உங்க மாடல இது பண்ணலாம். லைக் Okay. Rahul SK, 17 years old is not a child. yeah I replied to that. We corrected, man. We corrected young man. Yeah, young woman. So basically this is like interesting. Okay, let's move to last two things. The Jupyter notebook. But I have a question here. Okay. So how much time is it actually saying? Saving. Like how much time are you going to save? Nikriya? I guess you will be saving a lot more time. Like if how many times do you actually set up a project? Okay, let's say you are not technically sound. Okay, you are not technically sound. You want to train a model by yourself. How many people will get accessibility if you have a pre-built? Okay, like on the perspective la irundhu paatha amma, yeah, you are right. நம்மளே முக்கிட்டு இருந்தோம். எனக்கு I'm not, I was like okay, like மாடல் எப்படி டெவலப் பண்ணனும் தெரிஞ்சவனுக்கு இது என்ன கஷ்டமா இருக்க போதா அப்படினு. Okay, yeah, but accessibility making it accessible for everyone, yeah, it was a good thing. Next Jupyter notebook நீ யூஸ் பண்ணிருக்கல? Yes sir. So they are also getting into the LLM race. எல்லாரும் வாங்கடா டே, ஏன்டா இப்போ? So basically வந்து like ஒரு மேஜர் வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க where they told you can have AI in your fingertips, where you get AI playground inside your Jupyter notebook itself, and you can natively chat using the Jupyter notebook or Jupyter Lab like Jupyter Lab UI itself. You will have a conversational assistant. This is also news basically from the perspective of artificial intelligence. There is nothing major to share apart from okay, Jupyter notebook is also getting into the race. Okay. Yeah. Okay. I mean everybody is, so yeah. அவங்கள மட்டும் ஏன் விட்டு வரணும்? And do you remember we talked about the final thing? We talked about custom instructions for premium users. போன second podcast or third podcast. போன பாட்காஸ்ட் முந்தின பாட்காஸ்ட் நினைக்கிறேன். So now ChatGPT told எல்லாரோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும். So please you are eligible to add custom instructions for even free users. So okay, this is another yeah, like one this thing like just follow up on something you done, right? Yeah I'm done. Yeah so என்னன்னா LK99. yeah சொல்லு LK99 ல வந்து like மனசெல்லாம் வலிக்குதுங்க. 20 people வந்து they try to replicate it. They only 2 people were able to replicate it, like அதோட behavior வந்து ஒரு
ஒரு 60 to 70% ரெப்ளிகேட் பண்ணது ஒரு 2 ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் தான். மத்த எல்லா ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஹேவ் ஜஸ்ட் டோல்ட் இட்ஸ் டயாமேக்னெட்டிக் அண்ட் நாட் சூப்பர் கண்டக்டிங். யா ஓகே. ஸோ டயாமேக்னெட்டிக்னா என்னன்னா இட் வில் ரிப்பெல் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். ஓகே பட் ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி மனசெல்லாம் அந்த வலிக்குதுக்கு ஃப்ளோட்டிங் இதெல்லாம் நினைக்கும் பிஹேவியர் போது. காமிச்சாங்க பாத்தியா? ஆமா அது வந்துட்டு இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டயாமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யா மேக்ஸ் சென்ஸ். ஓகே. ஸோ த திங் இஸ் இட் மைட் நாட் பி நம்மளோட வைப்ரேடியம் இன்னும் கிடைக்கல. யா. யா மேக் சென்ஸ். ஸோ வந்து என்னன்னா வாட் தே ஆர் சேயிங் இஸ் the researchers வந்து தியரிட்டிக்கலி they've proven that it is possible. ஓகே Okay, but வந்து என்னன்னா it's a very specific structure and for every 10 leadite, I'm not sure of the number, for ஓகே every 10 or 15 lead atoms there should be one carbon atom ஏதோ ஒன்னு இருக்கணும். ஓகே Okay, this is a very difficult thing to manufacture. அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ த என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் பண்ணாங்க பாத்தியா? என்ன பண்ணாங்க? வேற என்ன டெஸ்ட் பண்ணவங்க எல்லாம் வந்து மைட் பி டெஸ்டிங் த ராங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க தியரட்டிக்கல் பிசிசிஸ்ட். மேக் சென்ஸ். So we are still not sure if it is a correct thing, but so far people say no. Yeah, we will have a eye on this. Yes, and sir. we will keep you reported. Yeah, Yes, till then, sir. Dravid, Signing off. முடிஞ்சிருச்சா? Let's end ஆமா, the முடிஞ்சிருச்சு. end the stream. Yes, sir. Okay, Dravid. I am ending the stream. Tata, bye bye everyone. Tata, bye bye people. Okay, I have ended the stream.